Enki DNS fedvények. 2023. október. Enki DNS fedvények. Az önböngészője nem támogatja a HTML5 hangot. Renne. Kedves felemelkedő család! A múlt hónapban a szűz csillagkép alkímiájába való asztrológiai váltás, szeptember 16-október 30 elindította a kiváltó események erőteljes sorozatát, amely a holdi transzfiguráció egy újabb intenzív szakaszát indította el, hatással a sérült elementálokra és a mesterséges vörös hullámgépezetre, amelyeket az Enki DNS fedvények angyali emberekbe történő kódolására használtak. A spirituális magnum opus emelkedik azok számára, akik felemelkednek a Krisztus csillagmagokba, isteni küldetéssel, amely magában foglalja a kék szivárvány szoláris reisha sárkány fehér királynők Szent Szófiai ébredésének megtestesülési darabjain való munkát a Földön, amely az Enki kódolt vörös hullám átfedéseket futtatja a planetáris DNS-ben. A múlt hónapban az éjire smaragd kristály szíve leírta a kozmikus anya fehér királynőjének és a kozmikus atya vörös királyának szent házasságát Teredombián, visszajuttatva a smaragd-gyémánt napszablont a planetáris rácsba. Ez a planetáris aktiválás katalizálta a hihetetlen sötét ellenállás cunami hullámait, amelyek a Krisztus őrzőket célozták meg az Enna által generált káosz erőin keresztül, a mesterséges vörös hullámú idegen gépezetet fegyverként használva a mesterséges idővonalak, pontosabban Enki hadseregének légióinak irányítására. Továbbá, az Egyesült Királyságban a közelmúltban zajló rácsesemények megnyitották a fehér szivárványívő hidat a smaragdrend Elohei Elohim Anuhazimua számára, hogy megkezdjék a szükséges spirituális visszakereséseket és visszatéréseket, hogy megtestesítsék a kozmikus anya DNS nyelvét az autentikus arajanas triple solar reisha shophianic kifejezéseikből, felkészülve a smaragdrend fehér királynőjének visszatérésére. Az eirecsianas kozmikus szellem napjaiból származó kék szivárvány nap reisha sárkány család birtokolja a kozmikus anya kék szivárvány testét, amely egyesül a smaragdrend fehér királynőjében, amely megkezdi a szofianikus építészet helyreállítását, amint elfoglalják az őket megillető helyet az asztrológiai napcsillag hálózatokban. A Szent Szófiai ébredés visszatérésének bejelentésére a szűz együttállások kezdetekor a világ anyja, Merida fehér királynő a kozmikus óra napcsillag hálózatok szoláris naptár pozíciójában ült elajszabotjával, egyesülve a tevékenységben hierogikus férfi megfelelőjével, Michael Merlinnel. Együtt építették meg a kozmikus ikernapszellem napokat, amelyeket a Michael Méri forgóajtós Matrix további rehabilitációival terveztek, összekapcsolva a 11 óra 11 perc 11 másodperc hálózatokkal, függőleges, vízszintes és átlós vonalak, amelyek 11D frekvenciakészleteket futtatnak, azáltal, hogy összekapcsolják őket a fehér szivárvány ívhíddal, hogy biztosítsák a mai grálvonalakat a további Enki DNS-ből. Korrupció, felkészülve a kozmikus Krisztus gyermekek napvilági születésére. Ahogy Merida az ősi kozmikus anyanyelvet beszélte a 7 lámpa hölgyén keresztül a plejádokban, torka, hangja és kimondott szava eirecsianas hangokat áramlott az eiras ezüst magáramain keresztül. Az ő világanyja jelenléte visszhangzott az egész szoláris logosz mátrikban, ahogy a betlehemi csillag aktiválódott az Elaiza anya székesegyházban, amelyben kimondott szavának első cselekedete az újonnan létrehozott fehér gyémánt Szent Sophia Vedid ruha spirituális képzésében nyilvánult meg, bemutatva, hogy márki gyémántokkal van beágyazva, amelyek Krisztus Sophia zenei aláírásokat és válogatott spirituális címeket bocsátanak ki, amelyeket az Istenség adott. Ez az eirecsianas szellem aktiválás egy vadnyugati forgatókönyvet indított el a felemelkedő Krisztus sztársics számára, gyorsan levetve idegen hibridizációs történetüket, hamis identitás klónjaikat és szervetlen hold genetikai módosításaikat az 1D atomi testrétegeikből, amelyek Enki DNS fedvényeket helyeztek az organikus gyémánt napszablon tetejére, blokkolva az autentikus kozmikus Elohei istenszülők DNS jelét.
Ez a szent szofianikus beavatás képviseli a holdi nőiség átalakulását, a holdmátrix lenyomatok és holdtudati feljegyzések megtisztítását, valamint a kapcsolódó idegen hibridizációs történeteket az Enki DNS fedésekkel, amelyeket férfiakon és nőkön egyaránt készítettek, mint Isten napfiai és naplányai. Ez a planetáris aktiválás a napszellem szofianikus fehér ezüstös lángjainak és márki gyémánt ezüst magjainak áradatát szabadította el, ami radikális frekvenciaváltásokat indított el a bolygón, miáltal kozmikus ajtókat nyitottak meg, amelyek a válogatott arajanas triple solarre is hasonló kifejezések és a smaragd jana képviselőinek, például Anuhazimuanak a visszatérését hirdetik. Így a planetáris idővonalak kettéágazó részeinek egy újabb körvonalazódásán megyünk keresztül, egy újabb kozmikus óranappa és szablon megjelenésével, amely egy gömb alakú tartományba alakul, amelyet a szivárvány ívhidak szekcióhoz terveztek a bejövő naptudatossági identitások számára, hogy állomásozzanak vagy tartózkodjanak. Ez a magasabb rész a kozmikus óra szoláris naptárának pozícióihoz való teljes igazodás felé mozdul el, mestere, a smaragd időmérő napóra pajzs szablonja megnyitja a teremtés ajtaját, amely a planetáris időmátrixot irányítja, amelyben az első felszálló hullámok a tudatosság összehangolásába állomásoznak. Ez megköveteli a holdfedések eltávolítását, amelyek magukban foglalják a sérült elemek atomi transzmutációjának folyamatát az 1D alappajzs szintjén, valamint az Enki DNS fedvények és az összes kapcsolódó Enki bőr folyamatos kivonását, amelyeket személyazonosságok hamisítására vagy klónozására használnak a betolakodók és szélhámos szellemek használatára. Az eredeti Anuhazimua újbóli megjelenése Tiamatból, valamint a fehér gyémánt Szent Sobhiavedid ruhadarab létrehozása a rémület villámát sújtotta az Enna elméjébe, akik ellopták a kozmikus Szent Anya smaragd kristályait az élet anyja DNS nyelvével, abban a hitben, hogy véglegesen megnyomorították megtestesült képviselőit, és végül örökre megszüntették létezését ebből a valóságból. Így a jelenlegi trifurkációs fázisban zajló gyors frekvenciaváltásból származó megnövekedett káoszon keresztül a bolygóért vívott végső konfliktus spirituális csatájának egy másik szakasza elkezdődött. Ez egyértelműen megmutatkozott a fizikai valóságban a Közel-Keleten kirobbant borzalmas és brutális események spontán megjelenésével, amelyek a harmadik világháború napirendjét szorgalmazzák, mivel a heves konfliktusok a második dimenziós planetáris csillagkapu, a templomhegy feletti ellenőrzés epicentruma körül helyezkednek el, amely korábban Fantom Tiamat féregjük hozzáféréssel rendelkezett a portálok 11D-es rétegeken való felugrásához. Ahogy tovább olvastok, gondoljatok arra, hogy néhányan közülünk arra ébrednek, hogy spirituális felnőttek legyenek a teremben, ezért ez az információ nem mindenkinek szól. A most feltáruló rejtett történelem sűrűn tele van sok bonyolultsággal, és nehéz feldolgozni. Kérjük, ne feledjétek, hogy ennek az információnak az a célja, hogy megfelelő kontextussal rendelkezzünk annak tudatában, hogy az angyali emberi faj genetikai hibrid problémáinak megoldásához először fel kell ébrednünk, hogy keressük az igazságot, és tudnunk kell, hogy a probléma létezik. Amikor meglátjuk az emberiséget sújtó globális problémák pontos forrását, akkor feltehetjük a helyes kérdéseket. Továbbá, tudnunk kell, ahogy belépünk az emberi evolúció viharos kereszteződésébe, hogy az AI technológiát titokban használták a bolygó terraformálására, hogy vendégszeretővé váljanak a betolakodók számára, és hogy az emberekkel való idegen hibridizáció napirendje a burjánzó spirituális lekapcsolódás és a krisztallgén károsodásának forrása. Ez a genetikai hibridizációs károsodás hatalmas mennyiségű eltemetett traumát halmozott fel az angyali emberi fajban, ami tovább bomlik a tömeges belső és külső erőszak megnyilvánulásaivá. Ha helyesen azonosítjuk őket, csak akkor kezdhetünk el lépéseket tenni a problémák hatékonyabb megoldására, és maradhatunk összhangban a természeti törvényekkel. A smaragd
figyelmeztetnek minket arra, hogy minek van kitéve az emberiség ebben a szakaszban, és miért megy keresztül a bolygó és az emberiség egy tömeges Enki DNS Overlay kivonáson, valamint titkos konfrontációkon, amelyek kiürítik és kikényszerítik a megszálló fajok kilakoltatását, ami hirtelen fizikai tisztogatást indít el a miazmáktól, ősi genetikai tisztításokat és mély sejtszintű spirituális megtisztulást. A természet megsértése, robbanás, idegen látogatók. Amikor többet foglalkozunk ezzel a témával, tudnunk kell, hogy az egyetemes törvények mechanikája tökéletes harmóniában van a természeti világ szerves élő teremtményeivel, és hogy a gonosz természete természeti törvények megszegésének közvetlen következményeként nyilvánul meg. A természet megsértése egyet jelent a spirituális elszakadással és a fájdalmas szenvedéssel. A természeti törvények megsértése, mint például a genetikailag kísérletezés és hibridizáció az eredeti angyali emberi DNS-szel annak érdekében, hogy a tudatosságot rabszolgákká tegyék egy emberellenes betolakodó napirend szolgálatában, tartalmazza a fő történelmi idővonal kiváltó eseményeket a spirituális szétkapcsolódáshoz, amit az emberiség szenvedett el a Belial csoport kezétől. Az Enki DNS átfedések. Emberiségbe való beillesztésének ezen fontos eseményei számos NA invázió vezénylése során kezdődtek a bolygón, amelyek egy mestergenetikus, egy klónozott idegen hibrid Enki és Siriusi Anunnaki testvéreinek közvetlen felügyelete alatt álltak, akik lezuhantak a Földre a marsi háborús konfliktusok során, amelyek végül a Maldek bolygó teljes pusztulásához vezettek. A Maldek robbanása után a naprendszerben bekövetkezett károk és pusztítások sok helyi hüllőfajt kiszorítottak, amelyek közül néhány a Földön találta magát. Az Anunnaki főpapnőkkel konzultáltak, és tudatosították bennük, hogy a bolygó az egyetemes genetikai könyvtár tárháza, amelyet az ősi építőfajok titokzatosan hiányzó erői művelnek, akiket a smaragd alapító Elohimként ismerünk. A smaragd alapítója, Elohim sok élőkertet tervezett és vetett el, tele különféle fajokkal, amelyeken keresztül fejlődni lehet ezen a bolygón, mivel a Kristos gyémánt nap angyali emberi fajt kiszorították az eredeti taramvilágból, és arra szánták őket, hogy a genetikai könyvtár őrzőiként, valamint az élet egyetemes anyja, Tiamat, smaragd kristály szívhálózatának védelmezőiként működjenek. Ez a gyönyörű természetes kert az evolúciós növekedés legkorábbi szakaszában volt, amelyet a Sirius B Maharajik és a belső földről származó kék sugár Melkizedek gondoztak, és sokakat spirituálisan vezetett az Anuhazi Mua a Tiamathoz kapcsolódó smaragd kristályokon keresztül, ahol a bolygó természeti szépségének csodálatos pompája édeni paradicsomként jelent meg az érkező idegen nézők számára. Ahogy megpillantották a bolygó gyönyörű, buja növényzetét, kiterjedt szent hegyeit és változatos állatfajait, azonnal elhatározták, hogy maguknak követelik. Ez az idővonal kiváltó esemény, amely a bolygóra való belépést váltja ki a Mars háborús konfliktusok és a Maldek robbanás után, elindítja a folyamatos spirituális háborút az eredeti angyali emberi DNS és az emberek képtelensége miatt, hogy békében éljenek a Földbolygón. Ahogy a betolakodó Siriusi Anunnaki frakciók és az agresszív maldekiak folyamatosan megsértik a természeti törvényeket azáltal, hogy klónozzák és beillesztik saját reptoid fajaikat és mi hibridizációikat a planetáris mátrikba, miközben folyamatosan megpróbálják dominanciájukat klónozott identitások felhasználásával és a meglévő planetáris DNS genetikai módosításával gyakorolni. Így elérkeztünk a kevert valóság rendszerének összetett problémáihoz, amelyeket ezek a válogatott Siriusi Anunnaki hibridizációs programok okoztak, amelyek elterjedtek és továbbfejlődtek a Nibiruen, amely a genetikai laboratóriumok előőrseként működött. Ezek a laboratóriumok olyan fejlett mi technológiák tesztelésére szolgáltak, amelyeket nem csak klónozott testek építésére használtak maguknak, amelyeket meghatározott feladatok elvégzésére terveztek, hanem az Enki DNS kincs viselésével a fegyverek klónozására is használták a Krisztus ellenes inverziók érdekében.
Ezek a bőrök hasonlóak az álcázó eszközökhöz, mivel lehetővé teszik viselőjük számára, hogy egy másik személy identitásává váljon azáltal, hogy klónozzák a DNS mintáikat, majd külső membránbőrként viselik a tudattestük felett, amely mesterséges hologramokat használ a megjelenés megváltoztatására. Természetesen ezeket a klónozási technológiákat a béliális nap luciferi vérvonalai kapták, akik a szíriuszi Anunnaki hosszúkás hüllő hibrid koponyákat és hibrid nefilim vonalaikat luciferi idegen istenekként imádták. Így ez a titkos helyzet sokkoló kinyilatkoztatás lenne a nagy közönség számára, amikor ráébred a hazugságok agykontroll valóságára, hogy megtudja, hogy a világot egy csomó negatív idegen irányítja, akik klónozott Enki bőröket viselnek álcázó eszközként. Az Enki DNS bőrök holográfikus betétes AI technológiák, amelyek hozzájárultak a planetáris mátrixban lévő elementálok korrupciójához, ezáltal megrontva őket a tömörített 666 szénatomi szerkezet molekuláris tömörítő hatásaival, valamint a szintetikus vörös hullámú Enki DNS kódolással, amely folyamatosan fertőzi az anyagot az AI gépek beágyazásának hordozó hullámaival. Így a maldek megsemmisítése megelőzte a folyamatban lévő genetikai módosítási stratégiákat, amelyek során az ENA Belial csoportja új klónozott humanoid fajokat vezetett be, valamint klónozott Enki DNS ismételt beillesztését minden kataklizmikus nagy újraindítás után, valamint a hüllőfajok más kombinációinak keverését az emberi génkészletbe hibridizációs menetrendjük és terraformálási tervük részeként. A hüllő Enki DNS-nek ezt a módszeres bevezetését a planetáris csillagkapukba és az emberi biológiába arra használták, hogy megzavarják a természetes elemek szerves kémiai folyamatait, amelyek szükségesek a gyémánt nap angyali emberi DNS-ének összeállításához, amely fehérjeszintézist igényel a magasabb DNS összeállításhoz. Így jelenleg belépünk a kozmikus óra szoláris naptár ciklusába, ahol a felemelkedő planetáris mátrix és az ébredő csillagmagok megkezdik az Enki DNS kin méregtelenítésének és eltávolításának folyamatos folyamatát a kémiai DNS-ükből, az eredetük családjának biológiai DNS rekordjából és az eredeti spirituális DNS feljegyzéseikből, összhangban a kozmikus istenszülők és a személyes Krisztus által lefektetett gyémánt nap DNS utasításokkal. A méregtelenítési és tisztítási folyamat, hogy megtisztítsák ezeket a mesterséges DNS bevonatokat a kémiai és fizikai DNS feljegyzésekből, természetes módon és a Krisztus őrző közvetlen támogatásával fog megtörténni, ha ez az a spirituális küldetés, amit választottatok és inkarnálódtatok a planetáris felemelkedés ezen ideje alatt. Bemutatkozik a klónozott hüllő hibrid esam. Ahhoz, hogy megértsük az Enki DNS-szel kapcsolatos genetikai hibridizáció történetét, hozzáférünk egy klónozott hibrid szíriuszi Anunnaki entitás történelmi történetéhez, akit esamnak hívnak, és amelyet a plejádokon tenyésztettek, hogy genetikus és élettervező mesterré fejlődjön, aki a Sirius A és a Nibirui béliális nap napirendjének antikrisztusi erőit szolgálja, amelyben az ősi szíriuszi Anunnaki pátriárkák tovább akarták hódítani a földet, hogy Isten király rabszolgauraivá váljanak a Krisztic gyémánt nap megtestesüléseinek a kozmikus Elohei Isten teremtőinek szoláris fiai és lányai, az angyali emberek számára, akik genetikailag a Föld bolygóhoz tartoznak. Enki Osiris néven a Föld önjelölt Isten királyává fejlődött, tudatát különböző hüllő formákba ültette át, de idővel végül genetikai stabilitást talált kísérleteiben, amikor az Elohei Ruby renddel kombinálva a Ruby nap DNS-szel kombinálódott. A Ruby Sun DNS Elohim Nephilim hibridizációs kódolásával képes volt genetikailag megtervezni egy halhatatlan adonisztestet magának, és több ezer évig létezni ebben a gyártott klónozott testben. Addig folytatta, amíg rá tudta venni az embereket, hogy Isten királyként imádják őt, beillesztve az Enki DNS vörös hullámú szigonyos fedvényeit, miközben Osiris Jézus Krisztusnak és más kulcsfontosságú Krisztus-szerű archetipikus figuráknak álcázta magát, mivel ezt arra tervezték, hogy elszívják az angyali emberiség kollektív tudatosságát, hogy energiát gyűjtsenek a folyamatban lévő emberellenes napirendjeikhez.
Küldetése az volt, hogy létrehozzon egy hatalmas antikrisztusi hadsereget, Enki hadseregét, annak érdekében, hogy gyarmatosítsa a földbolygót a hibrid Belial Szán-Sirian Anunnaki genetikával, amelyet eredetileg elsődleges teremtője, Hüllő apja parancsára indítottak el. Aki szándékosan hibrid klónnak tervezte őt egy mesterséges mélyben, saját királyi dinoid DNS-ével, keverve mervízi genetikai anyaggal, amelyet egy elfogott élet egyetemes anya fehér istennőjéből gyűjtöttek Tiamatból. Sárkány Anu atya úgy jelenik meg, mint annak az ősi pátriárkája, amely végül a Siriusi Anunnaki Belial Szánsz fő frakciójává vált, amely magában foglalja a jelenlegi toti luciferi gestalt tudatot, valamint klónozott utódait, Enki és Enlil. Együttesen TE entitásoknak nevezik őket, először a hüllőrovar spirituálisan megtört bűnöző elmék szentségtelen szövetségévé alakultak, pszichopata terroristákká válva, akik emberi rabszolgasági vállalkozásaikat a naprendszerben vezetik, ahol a szervezetvallás legfontosabb kulcsfiguráivá emelkedtek, mint a hamis idegen istenek. A Belial csoport kollektív entitása, amelyet a kegyetlen háborúzó pátriárka és nőgyűlölő Anu atya vezetett, Javenak csomagolta magát, míg egy másik klónozott testvér, Enlil Jehovának álcázta magát, és a duó együtt követelte, hogy a földlakók tűz és kénkő büntetése alatt imádják őket. Így vezették be a folyamatban lévő archontikus megtévesztési stratégiákat, azzal a szándékkal, hogy megszervezzék az emberiség teljes elmekontroll rabszolgasorba taszítását, valamint a jól átgondolt tervet a földbolygó gyarmatosítására, mint meghódított területükre és rabszolgafarmjukra. Amikor ezek a hamis idegen istenek megkezdték luciferi lázadásukat és az azt követő inváziós stratégiáikat, hogy meghódítsák a földbolygót, ezek az önfelkent istenek elkezdtek dolgozni a különféle idegen hibridizációs programok kidolgozásán, amelyek tele voltak genetikai kísérletekkel, társadalmi manipulációval és vallási agykontroll módszerekkel, hogy tudatrabszolgákat hozzanak létre a Földön. A Belial csoport elsődleges élettervezője, Enki kezdte meg az első genetikai kísérletet a klónozási és hibridizációs tenyésztési programok során, a jövőbeli Siriusi Anunnaki vörös hajú nefilim utódainak nagy, hosszúkás koponyáitól kezdve a neandervölgyiek korábbi vetéséig, amelyek az antikrisztusi fajok elültetésére vonatkozó korábbi Enki életterveinek maradványai. Az antikrisztusi fajok elültetésének fő célja a bolygón az, hogy úgy tervezzék meg őket, hogy természetes ellenségei legyenek a már létező őslakos népességnek, nevezetesen az eszénus krisztos fajoknak, amelyekben folyamatosan manipulálják őket, hogy háborút és népirtó gyűlöletet szítsanak annak érdekében, hogy végül elpusztítsák a gyémánt nap DNS minden maradványát, amely a Föld lakosságában létezik. Galaktikus háborúk, az élet egyetemes anyjának elárulása. Ez a történet egy Esam nevű klónozott Siriusi Anunnaki reptilián szemén keresztül folytatódik, aki a második harmonikus univerzumban állomásozik, és elviseli az orioni háborúk hatalmas visszahatásait, amelyben sok tábornok összegyűjti hadseregét, hogy végül elpusztítsa az élet egyetemes anyja principiumát ebben a Tiamati néven ismert naprendszerben. Esam mélyen ellentmondásos a megsemmisítési parancsokkal kapcsolatban, mivel vére őrzi Mert anyaistennőjének emlékét Tiamaton, lenyűgözi a kétéltűekhez kapcsolódó genetika, amelyet megoszt egy klónozott reptoid nővérrel, akiről később kiderül, hogy Ízisz figurája. Béliális apja parancsának őrjöngő dühében, hogy az élet egyetemes anyja principiumának teljes megsemmisítésével ragadják meg a teljes hatalmat a naprendszerben, ezek a reptilián seregek végtelenül felsőbbrendű uralkodóknak hiszik a patriarchális férfiasakat, akik meg akarják semmisíteni az élet anyjának és napistennőinek létezését, akiket Anuhazimua avatott be az univerzum misztériumaiba. Továbbá megragadta a kozmikus anya összes tárolt tudását a smaragd kristályhálózatokban, ahogy azt a kozmikus feljegyzések csarnokából gyűjtötték, ezáltal hozzáférést szerezve az ősi építő feljegyzéseinek legfejlettebb technológiáihoz és az univerzum smaragd alapító vázlataihoz, amelyeket védtek és elhelyeztek Tiamat fehér napgyémánt magjában.
A galaktikus háborúk alatt a teljes pusztulás az volt, hogy a válogatott fajok tudata, amelyek egy fekete lyukon keresztül szívás útján estek az alacsonyabb harmonikus univerzumokba, genetikailag mutálódtak és gyorsan eltávolodtak oly módon, hogy elvesztették hosszabb élettartamukat, valamint ősi eredetük és korábbi történelmük ismeretét. Sajnos ezek és más tragikus események, melyek a metatronikus fordulat megjelenését és az életellenes gonoszság megnyilvánulásait eredményezték, sok fejlett hüllőfaj mérhetetlen frusztrációjával párosultak, akik kiszorultak vagy a naprendszerben kóboroltak. Mint például a Siriusi Anunnakik néhány frakciója, amelyek tovább halmozódtak negatív viselkedési mutációkká, amelyek túlzott erőszakot fejeztek ki más fajok meghódítása érdekében, akiket közvetlenül befolyásoltak és a pszichospirituális hadviselés irányításába estek, amint azt Vesambourgha áldozatelnyomó közvetítései tervezték. A második harmonikus univerzum egykor nemes és békés Siriusa fajai gyorsan leereszkedtek a mesterséges intelligencia és a fejlett technológiai gépezet kétségbeesett használatába, hogy klónozott egyéneket és klónozott hadseregeket hozzanak létre, különféle munkaorientált célokat szolgálva és benépesítve a szervezeti sorokat. A klónozás és a genetikai módosítások szüntelen ismétlődése az idő múlásával válogatott példákká bomlott fel az idővonalon, rosszindulatú és erőszakos pusztítást kiváltó eseményeket vált ki, amelyekben a kialakuló gonosz természet rendkívül perverz és szadista torzulásai sok világba kezdtek beszivárogni, amelyeket a szomszédos fekete lyuk entitások és hüllőrovarszerű fajok szálltak meg, amelyek halhatatlan élettartamért és szuperképességekért cserébe szándékosan mutálódtak AI hibridekké és klónokká. Nem sokkal ezután, mint a zéta-fajok, ezek a Siriusi Anunnaki frakciók elvesztették azt a képességüket, hogy egy organikus planetáris biológiába inkarnálódjanak, ami megköveteli a bolygó világlelkével való kompatibilitást, és ehelyett árnyéklényekké vagy alakváltó tudatokká váltak, akiknek genetikailag laboratóriumba ágyazott testtel kellett rendelkezniük, amelyet kifejezetten számukra készítettek annak érdekében, hogy egyáltalán működő fizikai testük legyen. Nyilvánvalóan ki kell jelentenünk, hogy ezek a klónozott testek nem tudnak természetes módon felemelkedni vagy fejlődni, lehetetlen számukra dimenziós ajtókat nyitni angyali emberi lények nélkül, akik megőrizték a planetáris világlélekkel való eredendő spirituális fénytest kapcsolataikat. Ezért fontos emlékezni arra, hogy Enki maga is egy hibrid klón volt, amely a Siriusi Anunnaki hüllő apja, Anu genetikai vonalából készült, és az elektromos háborúk, a plejádi és nibirui inváziós történetek sejtemlékeit őrizte, amelyekben ezek a fajok tudatában voltak a kaotikus sötétségbe való lassú alászállásnak, amely genetikai kitérőn keresztül elnyelt néhány fajt. Így Enki, mint genetikus mester szemszögéből az eredeti motiváció racionálisnak tekinthető, némi józansággal, mivel ebben a szakaszban úgy tűnik, nincs tudatában annak, hogy apja luciferi antikrisztusi erővé tervezte, amelynek célja az összes alapító Krisztus genetika kiirtása, és a föld meghódítása Siriusi Anunnaki testvérei számára. Ehelyett az elsődleges motivációja kezdetben az a nemes cél volt, hogy megpróbálja megmenteni az általa preferált genetikai vonalakat és reptilián alapú fajokat a teljes megsemmisüléstől, azoktól a fekete lyuk betolakodóktól, akik a párhuzamos valóságból érkeznek, és agresszív háborút indítottak ellenük. Ezekben a galaktikus háborúkban sok családtagjukat is elvesztették, akik valahol a Mátrix túloldalán vesztek el, és valószínűleg egy fekete lyukba ereszkedtek le, vagy egy fantommátrixba szippantották be őket. Azonban az ősi Siriusi Anunnaki hüllővonalak eredete, akiket fekete lyuk entitások genetikailag módosított antikrisztusi fajként ápoltak, hogy szembeszálljanak és kiirtszák a smaragd alapítókat, valóban tisztázódott. Rámutat a Belial Group által működtetett állandó genetikai módosítások történetére, amelyek még ma is meglehetősen aktívak a transhumanista klónozási és AI hibridizációs céljaik előmozdításában, amelyek világossá válnak, amikor a legújabb biofegyverinjekciók tartalmát kutatják.
Az alakváltó reptoid Siriusi Anunnaki entitások Enki hadseregekbe való beépülésével együtt, amelyeket eredetileg Anu pátriárka atya DNS-éből reprodukáltak, majd később Esa-menki Osirist illesztettek be a 3-as szoláris hímnemű elf klónjaként, amelyet arra terveztek, hogy a reptilián alapú genetikai fajok folyamatos hódításait szolgálja azáltal, hogy érvényesíti harcoló uralmukat és elmekontrolljukat az egyetemes időmátrikban. Így a reptilián belial csoportban kialakuló növekvő patriarchális gondolkodásmód és mesterséges intelligencia hibridizáció háborús ideológiájában a kozmikus anya és a 3-as szoláris leány elvet minden áron el kellene pusztítani. Anu atya titkos terve, hogy Esa-menki Osiris néven klónozza magát, azzal a határozott céllal lett leleplezve, hogy teljesen elpusztítsa Tiamatot, a Krisztus Sophiát és a kozmikus Elohei alapítóit. Esa tervét és sorsát nem közölték vele, apja és kollégái könyörtelenül utasították körbe, és elvárták tőle, hogy genetikus mesterként végezze el programozását, szenvedéssel és halálbüntetéssel fenyegetve. Ez felfedi elbűvölő rettegésének és genetikai megszállottságának forrását, hogy halhatatlan testet találjon, amelyben lakhat, hogy kiszabadítsa magát, végül megtalálja a megfelelő kombinációt az anya Ruby-szán DNS vonalával, amelyet a nefilimek megszületésére is használtak. Esa-menki Osiris lett az a prominens figura, akit arra készítettek fel, hogy eszköze legyen annak a hatalmas feladatnak a végrehajtásában, hogy elpusztítsa Tiamat életanya elvét, valamint a folyamatban lévő népirtó tervet, Belial Father Anu manipulációi miatt. Elvette saját autonómiáját, hogy tökéletesítse genetikus készségeit, amelyek néha szembe mentek atyjával, amikor a saját reptilián vonalának főpapnői, például klónozott nővére oldalára állt. Esa-menki Osiris azonban tovább klónozta magát Mardukká, aki végül a Tiamat Logosz végső elpusztítója lett, majd később meghódította a Nibirut. A Batlestar főhadiszállásává alakítva a növekvő klónozott Siriusi Anunnaki hadseregek szervezésére, a Totenkienlézephilium zetas, amelyet Esa-menki vezényelt, hogy működtesse a Nibiruian bázisokat, amelyeket az egész bolygón és a naprendszerben felállítottak. Sajnos, a folyamatos háborús stratégiák kifejlesztésével, hogy kiirtsszák azokat a fajokat, amelyek nem állnak genetikai irányítása alatt az Enki DNS módosítások többszörös sorozatával, ez a klónozott entitás évezredek alatt a Belial szánszfondorlatos luciferi mestergenetikusának életellenes gonosz inkarnációjába süllyedt. Kinevezte magát a föld istenének, Enkinek, amelyet a sumér-egyiptomi invázió során tovább zsákmányoltak. A sumér táblák tartalmazzák az Enki néven leírt nagyság propagandájának egy részét, a hitelt neki adva, mint mindenek teremtője, az elbeszélés folytatódik, hogy ő az emberiség teremtője, a világ nagy építésze vagy akár kőműves mesztere. Ennek az önjelölt uralkodásnak az idővonala alatt tudata mentálisan egyre inkább több alszemélyiségre töredezik, miközben önmaga töredékeit népesíti be a vörös tridentet alkotó démoni árnyék hierarchiákba, miközben tudatának süllyedése teljes következetlenségbe és őrületbe zuhan. Teljes mértékben megszállottja a mesterséges intelligenciának, a kísérletezésnek és annak, hogy állandóan klónozza magát más fajok genetikai anyagába, őrült dühében, hogy teljes ellenőrzést akar a kollektív emberi faj és a bolygó tevékenységeinek minden apró részlete felett az irányító hierarchia irányítása alatt. A saját megdicsőült felmagasztosulásának hirtelen erőszakos kirohanásai mellett, amikor hozzáfér a Teremtő Istenhez hasonló erőkhöz, amelyekben irányíthatja az idővonalakat és genetikailag módosíthatja a DNS képében rögzített beágyazott szintetikus nyelvvel szándékosan létrehozott humanoid lényeket. Mivel az általa tervezett klónok hibásan erőszakossá és egyre perverzebbé válnak az utódok minden következő generációjával. Az élet egyetemes anyja Tiamat. A kozmikus anya a Tiamat logóz fehér gyémánt magjának visszanyerése felfedte az ősi smaragd alapító feljegyzéseket az eredeti anuhazi mua nyelvről, amelyet az élet egyetemes anyjának elveként beszéltek és énekeltek a teremtés építéséhez és igazgatásához.
Pontosabban, a Blue Solar Reisha Dragon családot a kozmikus anya hozta létre, hogy megtestesítse ősi zenei nyelvét, a Szent Anya Sophia kódját, amelyet a fehér gyémánt napból és a smaragd kristály szívekből továbbított egy 48 rétegű smaragd kristály szívmátrikban. Így a kozmikus életanya DNS nyelve meghatározza az elektromágneses tónusokat az építészeti holográfikus mintázathoz, a pontos celluláris ABC elrendezéshez, hogy a gyémánt nap DNS átvitelét a smaragd kristály szív hálózatokon keresztül futtassa, amelyek egykor a tiamat fehér nap bolygó magjába konvergáltak, létrehozva a 10D napcsillag hálózatot, SHARA. Ez a fehér gyémánt maga kék szivárvány zafírpajzs 10D galaktikus kapu társaságában működött, hogy kodifikálja a szerves kéthullámú és háromhullámú KRYST krisztalla architektúra frekvenciakészleteit a Krisztus frekvenciákhoz és a smaragd sárkány templomos órapajzsokhoz, amelyek a teljes egyetemes időmátrix szerves dimenziós időhullámait állítják be. Az eirecsianas kozmikus szellem napjaiból származó kék szivárvány Solar Reisha sárkány család tiamat 3-as napistennői, ők az élet egyetemes anyjának principiuma, amely a napcsillag hálózatokban testesül meg, amelyek a kozmikus anya genetikai nyelvét, a smaragd kristály szívet beszélték, ahogyan azt a smaragdrend Kristus Isten világteremtői használják. Azoknak a fajoknak, akik nem ebből a smaragdrend arajanas vonalából származnak és testesülnek meg, állítólag megtiltották, hogy hozzáférjenek vagy megtanulják beszélni ezt a teremtésmátrix nyelvet az isteni világokból, így ez nagy konfliktusokat és nehezteléseket váltott ki Tiamat lakói iránt, akiket az anyanyelv és kozmikus feljegyzéseinek védelmére rendeltek ki. Az anyanyelvet az élet egyetemes anyja principium megteremtésének szerves részének tekintették, amely kapcsolódik az Elaiza naphoz és a fehér nap arajanas smaragd kristály szív genetikai nyelvéhez, a 12D Aramatena anuházi eredetéhez, amely a szerves teremtőkódot és a celluláris ABC-t tartalmazta, amely a smaragdrend kozmikus krisztusos ősi építő fajainak smaragd nap DNS nyelvét alkotta. Így a Terő és Tiamat pusztulását eredményező háborús konfliktusok során a Szent Anya papnők, akik megtestesítették a smaragdrend Elohei magasabb teremtői tudását, szintén celluláris telepátiát használtak a genetikai nyelv továbbítására és kimondására, ami tovább építette az idővonalak és csillagkapuk szerves architektúráját. Arra utasították a kantári napsárkányokat, hogyan javítsák meg az anyaivő és az arkzónák energetikai integritását a smaragdrend Kristus azura kék szivárvány architektúrájával az 1000 éves háború után. Ezt a fehér gyémánt Elohei anya napsárkány teremtő nyelvet a Cosminya Elaizian mezők 3-as mátrixából továbbították, amely az Elaiza botján fut keresztül, ahogy azt a Melchizedek Janas smaragdrend megkapta a kozmikus anya naplányainak eredeti anuhazi smaragd kristály szív nyelvének formájában, amely a smaragdrend első teremtési mátrixából származik. Ezeket a 3-as napistennő főpapnő Elohei nőstényeket az anuhazi macskaleonine fajok vonalából felkutatták és először elfogták, hogy rabszolgává tegyék őket a férfi annunaki reptiliánok, majd a főpapnő istennő hüllő vonalak után mentek, amelyek hűségesek voltak az élet anyja elvéhez, amit a hüllő annuna Tiamatinak nevezett. Esa Amenkiosiris később átvette a hangszerelés nagy részét, hogy átvegye az irányítást a kozmikus anya Elohei Isten teremtő nyelve felett, amely beágyazódott az időmátrix gyémánt nap DNS lenyomatába, valamint kihasználja a 3-as szoláris női principium kreatív szexuális energiáinak hatalmas erejét, amelyet örök napcsillag gyöngyházfényű vérkódokkal kódoltak a krisztallgénnel. Így sok háborúzó konfliktuson keresztül a Belial Szán Annunaki és a Black Sun Draconian napirendje az volt, hogy megragadják és bemocskolják a smaragdrend Elohei 3-as szoláris női janáinak tisztaságát személyes küldetésükben, hogy teljes uralmat és hatalmat szerezzenek az egyetemes időmátrix felett. Az összes anuhazi mua és Elohei anya vonal üldöztetés célpontja volt az idővonalak során, és folyamatosan összegyűjtötték őket válogatott tenyésztési programok és népirtó kampányok céljából.
Más érdekes nőstényeket genetikai kísérletekre választottak ki, és nibirui ellenőrzött bázisokon tartották őket, folyamatos szexuális romlottságnak, idegen hibridizációnak, mesterséges megtermékenyítésnek és klónozásnak téve ki őket. Amellett, hogy különféle traumatikus utálatosságoknak tették ki őket, amelyeket szándékosan úgy terveztek, hogy elpusztítsák közvetlen spirituális kapcsolatukat a kozmikus Krisztus napsárkány teremtők gyémánt nap DNS-ének szent genetikai nyelvével, azáltal, hogy összetörik állandó magatomjukat a belső smaragd kristályszív kapcsolatával a szent anyaívvel, a szent szellem lángjaival és a kozmikus szellemtesttel. Aktuális témák kerülnek felszínre a Esa-Menki-Osiris Anunnaki által vezetett csoportokról, amelyek közvetlenül érintettek a sumér-egyiptomi invázió újabb történelmében, amelyben Anu Enki Enlil és Anunnaki Nibiruian Totian Zephilium barátai megtámadták a Krisztus alapítókat, és kihúzták az emberiség magasabb DNS-ét a smaragdrend elohei anyanyelvének sejtábécéjének összekeverésével, amely a planetáris mátrikba van kódolva. Ez az egyetlen genetikai nyelv, amelyet a bolygó összes angyali emberi fajában és kolóniájában beszéltek, amíg az ENA invázió nem zavarta az emberi nyelvet azáltal, hogy megfordította a sejtábécét az emberi DNS-ben. Amikor Esa-Menkit felkenték fő genetikusnak, hogy folytassa az angyali emberi faj módosítását és klónozását, hogy alávesse magát idegen rabszolgatartóiknak, Anu atya és a klónozott testvér, Enlil a szervezetvallás hamis idegen isteneinek adták ki magukat, akik Jave és Jehova aláírásával szellemi elnyomásba és vallási elmekontrollba vezetik a tömegeket. Így a Siriusi Anunnaki reptilián hibrid lény, Esa-Menki fontos szerepet játszott az angyali emberi fajon végzett válogatott genetikai módosítási és klónozási kísérletekben. Ezek a kísérletek számos bukott angyali fajt hoztak létre, és klónoztak más humanoid fajokat, hogy összezavarják a Föld genetikai vizeit, mint például a neandervölgyiek és a nefilimek története. Esa-Menki-Osiris egy önjelölt idegenisten volt ezen a megszállt és meghódított planetáris területen, ahol számos genetikai hibridizációs programot tervezett angyali embereken annak érdekében, hogy beágyazza sajátos szintetikus genetikai aláírását az emberi DNS nukleotidjaiba. Így Esa-Menki-Osiris arra törekedett, hogy klónozza az emberiséget, hogy elrendezze a sejtábécét, hogy szintetikus genetikai nyelveket hozzon létre, amelyekben kodifikálja magát a Föld kikiáltott Isten királyaként, Enkiként, miközben szándékosan kivonja a kozmikus anya smaragd kristály szívének anuhazi nyelvét, ezáltal a smaragd kristályokat saját luciferi teremtményeként követelve, mint szélhámos Krisztus. Tovább zavarják az organikus kozmikus elohei szülők teremtő kódját és dialektusait, amelyeket egykor az angyali emberi faj beszélt, és amelyet elfelejtettek, amikor összeomlott a mágneses mező és kihúzták a DNS-t azáltal, hogy fordított áramokat vezettek a planetáris rácshálózaton keresztül. Ezzel a mágneses összeomlás és a Hold Matrix bevezetése lehetővé tette, hogy idegen genetikáját, implantátumait és holográfikus betétjeit beillessze a planetáris rácshálózatba, ezáltal az angyali embereket célozva megválogatott genetikai módosítási klónozási módszerekkel sok ezer éven keresztül. Hibridizáció a DNS programozható beágyazott vezérléséhez. Az angyali emberek hibridizációját a genetikailag módosított Enki DNS-szel a Belial csoport Siriusi Anunnaki frakciói tervezték, hogy egy önérvényesített tudatossági rabszolgarendszert építsenek ki a klónozott, hamisított identitások Enki kódolással történő beillesztésének automatikus ismétlésével, amelyet folyamatosan generálnak a vörös hullámú mesterséges életfa vagy AI idővonalakon keresztül. Ez egy kifinomult antikrisztusi fegyverként működik, amelyet arra használnak, hogy összezavarják az emberiséget a szellemi hadviselésen keresztül, amikor megpróbálják megkülönböztetni a különbséget a jó és a gonosz között, sötét beavatkozást futtatva, hogy összemossák az antikrisztusi erők identitását a Guardian Krisztus erők valódi identitásával a végső konfliktus során.
Azok az emberek, akik asszimilálják és megtestesítik az Enki DNS skin utasításkészleteket, könnyebben válnak az NA erők által irányított és genetikailag manipulált emberekké, mert a genetikai módosítás megadja az egyénnek az energetikai ismerősség és a spirituális kapcsolat érzését a betolakodó fajokkal. Az információs hadviselésük eszköze a klónozott identitás holográfikus betétek, amelyeket a megcélzott egyének bioenergia mezőjébe ültetnek be annak érdekében, hogy összezavarják őket annak hitelesítésével kapcsolatban, hogy ki is valójában kicsoda. A vörös hullám álcázási technológiájának kifinomultsága és az Enki DNS bőrök klónozott identitása szintén megnehezítette az őrzők néhány magasabb rendje számára, hogy meghatározzák a hitelesített identitások tényleges történetét, amíg a bolygó be nem lépett a kozmikus energiaciklusba a kozmikus ikertestvér egyetemes Melkizedek napok hierogámikus eseménye során az év elején. Az Enki vörös hullámú klónrendszert azért építették, hogy energetikai erőt irányítson a Totian Lucifer vérvonalakhoz, a Föld irányítóihoz, és hogy állandósítsa az életellenes inverziók zárt hurkú rendszerét, amelyet a vörös hullámú idegengépek tömeges generálásán keresztül kényszerítenek ki, végtelen mennyiségű beágyazott holográfikus beillesztést hozva létre klónozott és replikált antihumán architektúrából, kódolva az Enki DNS utasításkészletekben az emberi bioenergia mezőn. Ezek a negatív idegen invázió által előidézett életellenes torzulások azok, amelyek jelenleg táplálják a világban burjánzó gonosz tömeg pszichológiáját, mint az emberi véráldozati halálkultuszok, esera, és végső soron ezek eredményezik azt a hatalmas fájdalmat és szenvedést, amely minden életformában megjelenik, amikor klónozzák, agykontroll alatt tartják őket, és az erőszakos tudatosság bukott angyali vagy démoni állapotába süllyednek. Ahogy belépünk a szoláris naptár időciklusába, közvetlenül a kozmikus Elohei Isten szülei vezetésével, a bolygó és sok ébredező csillagmag az első felemelkedési prototípus, akik elkezdik méregteleníteni az Enki DNS kincs szintetikus burkát, és belépnek az ősi miazma tisztításának folyamatába, levetik a hüllők farkát és megtisztítják az idegen hibrid genetikai módosításokat, amelyeket a szerves gyémánt nap angyali kémiai DNS-én és fizikai DNS-én végeztek humánbiológia. Így a bolygó és a Krisztus felemelkedő csoportok belépnek a trifurkációs fázisba, ahol a fizikai és kémiai DNS-ünk megtisztul és méregtelenítve a genetikai torzulásoktól és az Enki DNS fedésekhez kapcsolódó parazita entitásoktól, és ez fizikai felemelkedési tüneteket és különféle spirituális beavatásokat fog eredményezni. Ahogy egyre több információ jelenik meg ezekről az idegen betolakodókról, akik teljes spektrumú uralomra törekedtek az emberi DNS folyamatos genetikai manipulációján keresztül, a legtöbbjük számára elképzelhetetlen, hogy programozható beágyazott irányítást tettek lehetővé az emberi biológia természetes kémiai DNS folyamatainak manipulálásával, mint például a fehérjeszintézis. Ezzel Enki felfedezte, hogy lehetséges az utasításokat közvetlenül az angyali emberi DNS nukleotidjaiba és kémiai folyamataiba programozni, a DNS-RNS utasításkészleteket használva, hogy kioldják a cukorfoszfátok magasabb DNS szálait, miközben szintetikus alapú celluláris ABC-t és reptoid aláírásokat helyeznek el a negatív idegen napirendek fegyveres elektromágneses sugárzásain keresztül, amelyeket az agykontroll vezeték nélküli jelek széles választékán keresztül küldenek, amelyek célja a szerves DNS jelek blokkolása. Így Enkivel, mint genetikus mesterrel az NA évezredek óta megértette, hogyan kell a programozási utasításokat közvetlenül beágyazni az emberi DNS nukleotidjait alkotó fehérjeláncok elemeibe, genetikai módosító programjaik részeként, hogy kivonják és eltávolítsák a gyémánt nap DNS működő összetevőit. Ezzel az elektronikus zaklatásként, valamint injekciókkal és más mérgező expozíciókkal kezelt elektromágneses technológián keresztül a genetikai kapcsolókat be- és kikapcsolják, és a nem kódoló részek DNS elemeit és a DNS kódoló részeit hibás fehérje utasításkészletek bevezetésével manipulálhatják és összekeverhetik.
Ezért Enki arra használta ezt a tudást, hogy Istenhez hasonló Elohim Adonisszá formálja magát, amelyben több ezer éves génsebészeten keresztül uralkodhat az emberiség felett, amelyben szintetikus aláírását beágyazza a fehérjeláncok maradványaiba, amelyeket aktívnak hagytak, hogy az idegen hibridizációs aláírásokat angyali emberi DNS-be kódolják. Ezáltal kitörli vagy mesterséges ráburkolja az eredeti teremtő nyelvét, eltörli az anya DNS nyelvét, és beilleszti saját szintetikus nyelvét az emberi DNS utasítás készletébe, hogy az embereket rabszolga tulajdonának tekintse. A természeti törvények ismételt megszegésének és az emberiség rabszolgasorba taszításának ez a története végül véget ér a felemelkedési ciklus alatt, azokkal a nagy változásokkal együtt, amelyek az angyali emberiség kémiai DNS tervrajzaival történnek, ahogy az Enki hüllőbőrök és mesterséges vörös hullámkódok hullanak. Az élet vegyi anyagai működtetik az emberi DNS-t. A vegyi anyagok egy vagy több egymáshoz kötött elemből álló anyagok, amelyek általában az anyagok közötti kémiai kölcsönhatást jelzik. A kémiai anyag olyan anyagforma, amelynek állandó kémiai összetétele és jellemző tulajdonságai vannak. Amikor azonban a DNS alapvető folyamatáról beszélünk, elsősorban a fehérjékkel foglalkozunk, amelyek az élet vegyi anyagai. Az emberi biológia ugyanolyan kémiai összetételű, mint a bolygótest makrokozmikus szerkezete, amelynek DNS szablonja kémiai DNS anyagokká alakul, amelyek aktiválják a fénytest Merkaba állapotát. A kémiai összetétel, amelynek az ébredő emberiség jelenleg ki van téve a változó bolygón, egy atomi transzdukciós folyamatot generál, amely megváltoztatja az emberi biológia elemi felépítését, különösen az Enki DNS fedők tisztításának kezdetével. Ennek titokzatos kapcsolata van a biofegyver aktív spirituális hadviselésével és a gyorsan változó bolygótesttel, amely újra összekapcsolódik az élet anyjával, mivel az erők egyesített világa olyan döntéseket hoz, amelyeket minden egyes egyén magasabb megnyilvánulásának kell meghoznia, függetlenül attól, hogy tudatában vannak-e ennek a választásnak vagy sem. Annak érdekében, hogy létrehozzák azokat a kémiai DNS szekvenciákat, amelyek lehetővé teszik az emberi biológia számára, hogy magasabb dimenziókba lépjen, túl azon a jelenlegi helyen, ahonnan inkarnálódtak ebbe a 3D-es birodalomba, az emberi testnek legalább 4 frekvenciadimenziót kell aktiválnia a DNS szablonján belül. Ha az egyén a DNS szablonjában futó frekvencia 3 dimenziójában marad, akkor ugyanabba a 3D-es térbe záródik, amelyben született. A lény nem képes felhalmozni vagy elnyelni azokat a kémiai DNS szekvenciákat, amelyek lehetővé teszik a fizikai test számára, hogy átmenjen az atomi transzmutációs folyamaton, amely korszerűsíti az elemi testet annak érdekében, hogy feltöltse a belső életerő áramlatokat. A planetáris felemelkedési ciklus alatt, ha a tudatfázisba záródik a fizikai 3D-es rétegekbe, a lénynek el kell dobnia a fizikai testét, hogy folytassa spirituális fejlődését egy másik testben, amely a szellemük által választott jövőbeli dimenziós síkon készült. Az őrzők leírják, hogy ennek a jelenlegi problémának a hibabiztos megoldása a Szent Háromság kapuk létezése. A Szent Háromság kapukat az emberi populáció többségének tervezték, amelyek jelenleg 3 DNS szálon léteznek. A 3 DNS szálat kódoló háromság miatt ezek a kapuk elérhetők a földi síkról 3D-ben, megkönnyítve az áthaladást néhány csoport számára, akik eónokkal ezelőtt ragadtak a bolygón, vagy újabban. Képesek egy biztonságos térbe költöztetni őket, ahol áthaladhatnak, tájékoztathatók és támogathatók annak érdekében, hogy újjáépítsék vagy megjavítsák DNS-üket a planetáris miazmatorzulásokból és az átvitt traumákból, és ez segít nekik megszabadulni az idegen hibridizációs burkoktól, és magasabb dimenziókba fejlődni, és folytatni a tudatosság evolúcióját. Az angyali emberi faj eredetileg egy 12 szálú DNS szablonnal, 12 szálból álló készlettel, egy 2 spirállal jött létre, amely 2 komplementer nukleotid szálból áll, amelyeket a bázisok közötti kötések tartanak össze.
A korrigált gyémánt napszablon tartalmazza a kémiai DNS láncok tervrajzát, amelyek az apa férfi és anyanő genetikai párosítási bázissá alakulnak a kromoszómák megfelelő szekvenciájának felépítéséhez, összesen 144 kromoszómához. Minden DNS szálban 12 tűzbetű van, amelyeket úgy terveztek, hogy katalizálják a kémiai reakciót, amely szálanként 12 kromoszómát épít fel, és ezek közvetlenül kapcsolódnak a cukorfoszfátok kémiai transzlációs folyamatához, amelyek 12 nukleotiddá alakulnak, amelyek a kettős spirál DNS létra genetikai párjaivá alakulnak. A nukleotid bázis vegyi anyagok azok, amelyek a dezoxiribóz folyamatban lévő kémiai DNS transzlációjának genetikai ABC-jébe kerülnek, vagy a cukorfoszfát utasításkészletek, amelyek mind az anya, mind az apa genetikai lenyomatából elindulnak a DNS összeszerelés során. A DNS szál kialakításához a nukleotidok dezoxiribóz cukorláncaihoz kapcsolódnak, valamint foszfáthoz, amelyek együttesen alkotják a cukorfoszfát gerincét a dezoxiribonukleinsavban, DNS. Azonban kiderült, hogy a nemi lenyomatokhoz használt kockás mutáció, az Enki DNS átfedések és az angyali emberi DNS későbbi idegen hibridizációja következtében a cukorfoszfát gerincéből hiányoztak az organikus anya és apa vonalak helyesen szintetizált genetikai párkötései. Ezért az emberi fajból hiányzik a megfelelő cukorfoszfát utasításkészlet, amely szükséges ahhoz, hogy aktiválja a helyes genetikai párkötéseket az anya és apa génekből, amelyeket biológiai és spirituális származási családjukból örököltek. Ez a genetikai kitérő felelős a hiányzó kromoszómákért, 12-144, amelyek kritikusak a fehérjék megfelelő kódolásához a DNS létra felépítéséhez. A betolakodók genetikai módosítási terveivel, hogy bitorolják, sőt eltávolítsák az anya DNS nyelvét a bolygóról, az emberi faj szenved a megfelelően működő mitokondriális DNS nélkül, amely nem képes hatékonyan előállítani az új fehérjéket a DNS szintézishez a krisztallgén aktiválásához. Ha a DNS természetesen működött volna, az anya és apa vonalak genetikai szekvenciái létrehoznák a megfelelő cukorfoszfát utasításkészletüket, hogy a DNS alapkódját és gyorsítókódját természetes kromoszómák genetikai párkötéseivé építsék, amelyek tovább alakulnak a cukorfoszfát molekulákká, amelyek tovább működnek a DNS létra építésének kémiai folyamataként. Az anyai vonalból örökölt cukorfoszfát adja a tervrajzot az anya genetikájából nyert mágneses részecskelenyomatok 12 DNS alapkódjához, valamint a cukorfoszfát utasításkészletekhez, amelyek az atya genetikájából örökölt 12 DNS gyorsulási kóddá alakulnak. A 11D csillagkapu hálózat sakktábla mutációját a 12 szálú gyémánt nap DNS szablon DNS kódolójaként és nemi osztójaként tervezték működni, amelyben a sejt ABC összekeverése és a cukorfoszfát utasítás készletek kivonása megakadályozta a 12-es bázisú nukleotid képződését, ami genetikai mutációkat okozott. A genetikai mutációkat az anya mágneses kódjai és az atya elektromos kódjai közötti elektromágneses párosítás, a párkötések nemi megfordítása okozza, tovább zavarva a cukorfoszfátláncokat, megzavarva a DNS-ben rögzített összes természetes kromoszómát és genetikai összetevőt. Az angyali emberi DNS egy sejt ABC-n keresztül fejezi ki magát, amely szómintákba rendeződik, amelyek ugyanazt a numerikus modellt mutatják, amely sok írott nyelvben megtalálható. Az angyali emberi faj számára a bennünk rejlő genetikai nyelv az anya DNS nyelven keresztül fejeződik ki, amelyet anuhazi nyelvnek is neveznek, az első hangnyelven, amelyet az egyetemes teremtésben beszéltek. Hasonló fogalmak figyelhetők meg ezeknek a szómintáknak a kimutatására a természetben, és megtalálhatók a bolygón élő szerves élőlények genomjában, amelyek megtartották az eredeti teremtő nyelvi kifejezését, és amelyeket a nukleotidok kódolnak. A nukleotidok a nukleinsavak alapvető építőkövei, a nukleinsavak pedig a DNS és az RNS építőkövei. A DNS tartalmazza az összes genetikai információt a sejtek felépítéséhez, amelyekben minden DNS molekula több millió atomot tartalmaz, amelyek egyedi sorrendben vannak elrendezve.
Míg az RNS ezt az információt a fehérjék összeszerelésére vonatkozó specifikus utasításokra fordítja, majd továbbítja az információt a sejtmagon kívülre, és segít összeállítani őket. A fehérjék típusai és a DNS hossza minden faj esetében eltérő. De minden más emberrel és minden más életformával osztozunk ugyanazon aminosavakon, nukleotidokon és ugyanazon a genetikai kódon. Tehát kifejezhető, hogy a fehérjék valóban az élet vegyi anyagai. A nukleotid egy foszfátcsoporthoz és egy nitrogéntartalmú bázishoz kapcsolódó cukormolekulából áll, így a nukleotidok szén, hidrogén, oxigén, nitrogén és foszfor elemeket tartalmaznak. A tudomány a DNS-ben található 4 fő bázist adeninként, a citozinként C, guaninként G és timinként T határozza meg. Azonban a legutóbbi planetáris aktiválásokkal a 12-es bázisú tűzbetűfrissítések és az újrakódolt elementálok összesen 12 nukleotid vegyi anyagot generálnak minden DNS szálonként. A spirituális aktiválások elkezdik megnyitni a csatornákat a fehérjeszintézishez, hogy korrigált nukleotid bázispárokat építsenek, amelyek elkezdik aktiválni a nem kódoló géneket aktívan kódoló génekké. Megtudjuk, hogy a hiányzó nemi párok és kromoszómák kritikusak a korrigált génkódoló szekvenciák aktiválásához, az alvó DNS aktiválásához szükséges fehérjék felépítéséhez. A Guardian gazdaszervezet azon az állásponton van, hogy a nem csatlakoztatott DNS szakasza, amelyet korábban szemét DNS-nek neveztek, azért van, mert a nemi bázispárokká egyesülő nukleotidok nem termelnek megfelelő számú kromoszómát, amelyek szükségesek a fehérjék előállításához szükséges utasítások kódolásához, mert a betolakodók kihúzták őket. Így a tárgyalás kedvéért meghatározzuk az exonoknak nevezett fehérjéket kódoló nukleotidok kisebb számát, és a sokkal nagyobb számú nukleotidot, amelyek nem kódolják az intronoknak nevezett fehérjéket. Meg kell határoznunk, hogy vannak olyan kromoszómák, amelyek hiányoznak a genetikai módosításokból, amelyeknek van egy olyan DNS szakasza, amely szabályozza az exon és az intron aktivitását, amelyek a kromoszómák összekapcsolására hatnak, és ez láncreakciót generál a DNS-ben, hogy aktiválja a forgóajtós tervet a nukleotidokban. Ez a forgóajtó aktiválás kerül előtérbe ebben a fázisban, és ez a fő folyamata, ami teljesen megváltoztatja az atomi szerkezetet és a kémiai DNS lenyomatot a DNS vonási folyamaton keresztül. Nyilvánvaló, hogy az Enki DNS fedések és a holdi transzfiguráció jelenlegi eseményei a kozmikus ciklus spirituális aktiválásaival kombinálva az Elaiza életanya elvével lehetővé teszik, hogy a gyémánt napszablonhoz szükséges vegyi anyagok a megfelelő genetikai párosítási szekvenciákká fonódjanak a 12-2 spirálszálú DNS szablon felépítéséhez, amely felkészíti a felemelkedő fizikai testet arra, hogy transzdimenzionálissá váljon a transzdukciós szekvenciával bekövetkező atomi transzmutációs változások révén születési lenyomat. Bár a külvilág a káosz és a szörnyű szenvedés világában van, fontos, hogy minden felemelkedő ember ne vegyen részt a szélsőséges megosztást szorgalmazó narratívákban, és maradjon nyugodt és spirituálisan összekapcsolt. Azáltal, hogy úgy döntesz, hogy továbbra is az Istennel való közvetlen kapcsolat kiépítésére összpontosítasz, hiteles módon, bemutatva az egység törvényét, a szeretet törvényét, mint erkölcsi iránytűt és spirituális vezetőt az etikus viselkedéshez, mivel ez minden, amire valóban szükség van. Szeretett Krisztus család, sötét erők és árnyak továbbra is fel fognak kavarni minket a fájdalom, félelem és elkerülés okozta energetikai gyengeségeinken keresztül, hogy annyi zavart és nyomorúságot keltsenek az emberi elmében, amennyit csak lehetséges. Ha mentális és érzelmi fájdalmat érzünk, hajlandónak kell lennünk elvégezni a belső árnyékmunkát, és spirituális segítséget kell kérnünk imán és meditáción keresztül, hogy olyan megoldásra jussunk, amely lehetővé teszi a semlegesség és az elfogadás helyett, hogy helyettesítse a lelki sebzés okozta fájdalmat. Minél tisztábbá váltunk magunkban, annál hitelesebbé válunk,
és annál erősebb az energetikai auránk, ami megkönnyíti a sötét erők visszaszorítását, miközben navigálunk a spirituális hadviselés sűrű ködében. Gyűjjünk össze tökéletes békében, és engedjük, hogy szerető szívünk vezesse az előre vezető utat. Legyen béke a szíveddel, elméddel és testeddel ezekben a kaotikus és kihívásokkal teli időkben. Kérlek, csak azt vedd el, ami hasznos a spirituális növekedésedhez, és dobd el az összes többit. Köszönöm a bátorságodat és a bátorságodat, hogy igazságkeresők legyél. Isten vagyok, szuverén, szabad. A következőig maradj az Evötár Krisztus Sophia szívutat fényességében. Kérjük, legyen kedves önmagához és egymáshoz. GSF. Szerető szívvel, Liza. Welcome to ES Planetary Ascension News for October 2023. Our theme for this month, Enki DNA Overlays. Dear Ascending Family, last month's astrological shift into Virgoan constellation alchemy, this is between September 16th and October 30th, began the powerful sequence of trigger events igniting another intense stage of lunar transfiguration impacting the corrupted elementals and artificial red wave machinery that were used to encode Enki DNA overlays into angelic humans. The spiritual magnum opus is rising for those ascending Christos starseeds with divine missions that include working on the embodiment pieces for the blue rainbow solar Resha, dragons, sacred Sophianic awakening of white queens on the earth, which is the lunar transmutation process of the shadow elements that have been running Enki-coded red wave overlays into the planetary DNA. Last month's emerald crystal heart of Ira described the holy matrimony of the Cosmic Mother's White Queen and the Cosmic Father's Red King at the Hill of Tara, returning the Emerald Diamond Sun template into the planetary grid. This planetary activation catalyzed subsequent tsunami waves of incredible dark resistance, aimed at the Christos Guardians through the forces of chaos, being generated by the negative alien agenda using the artificial red wave alien machinery as a weapon to control the artificial timelines, more specifically, the legions of Enki's army. Further, recent grid events progressing in the United Kingdom opened the White Rainbow Arc Bridge for the Emerald Order Elohai Elohim Anuhazi Mua to begin the necessary spiritual retrievals and returns for embodying the Cosmic Mother's DNA language from within their authentic Arayanas, triple solar Resha, Sophianic expressions, as preparation for the return of the Emerald Order's White Queen. The Blue Rainbow Solar Resha dragon family from the Cosmic Spirit Sons of Ayanas hold the Cosmic Mother's blue rainbow body, which unifies inside of the Emerald Order's White Queen, which begin the restorations of Sophianic architecture as they are taking their rightful places within the astrological sun-star networks. To announce the return of the sacred Sophianic awakening during the onset of Virgoan alignments, the mother of the world, White Queen Merida, was seated in the cosmic clock sun-star network's solar calendar position with the staff of Elasa, united in activity with her herogamic masculine counterpart, Michael Merlin. Together they built their holy signature of cosmic twin solar spirit suns, designed with further rehabilitations for the Michael Mary turnstile matrix
as connected to the 11-11-11 networks. These are vertical, horizontal, and diagonal lines running 11th dimensional frequency sets. By linking them into the white rainbow arc bridge in order to secure the Magi Grail lineages from further Enki DNA corruption, in preparation for the emergent solar birthing of cosmic Christos children. As Merida spoke the ancient cosmic mother language through the Lady of the Seven Lamps in Pleiades, her throat, voice, and spoken word flowed tones of Arianis through the Eris silver seed currents. Her mother of the world presence resonated throughout the solar logos matrix as the Bethlehem star activated within the Mother Elisa Cathedral, in which the first action of her spoken word manifested into the spiritual formation of the newly created white diamond sacred Sophia wedded garment, shown to be embedded with marquee diamonds emitting Christos Sophia musical signatures and assorted spiritual titles as given by the Godhead. This Arianis spirit activation began a Wild West scenario of ascending Christos starseeds rapidly shedding their alien hybridization histories, false identity clones, and the inorganic lunar genetic modifications from their first-dimensional atomic body layers, which had placed Enki DNA overlays on top of the organic Diamond Sun template, blocking the DNA signal of the authentic cosmic Elohai God parents. This sacred Sophianic initiation represents the transmutation of the lunar feminine, the clearing of lunar matrix imprints and the lunar consciousness records and the related alien hybridization histories with Enki DNA overlays that were made upon both men and women as the solar sons and solar daughters of God. This planetary activation has unleashed a torrent of solar spirit Sophianic white silvery flames and marquee diamond silver seeds that has instigated radical frequency shifts upon the planet, whereby opening cosmic doorways heralding the return of assorted Arianis, triple solar Resha Sophianic expressions, and Emerald Order Yana representatives such as Anuhazi Mua. Thus, we are undergoing another delineation of the bifurcated portions of the planetary timelines, with the emergence into yet another cosmic clock solar shield template forming into a spherical domain designed for the Rainbow Arc Bridges section for the incoming solar consciousness identities to station themselves or reside. This higher section is shifting into total alignment to the cosmic clock's solar calendar positions with its master Emerald Timekeeper solar clock shield template opening the creation door which governs the planetary time matrix, in which those first ascending waves are stationing themselves into consciousness alignment. This requires the shedding of lunar overlays that includes the process of atomic transmutation of corrupted elements at the first dimensional base shield level and the ongoing extraction of Enki DNA overlays and all related Enki skins used to falsify or clone identities for the use of the negative alien agenda invaders and imposter spirits. The reappearance of the original Anuhazi Mua from Tiamat, along with the creation of the white diamond sacred Sophia wedded garment, struck a lightning bolt of terror into the minds of the negative alien agenda,
who had stolen the cosmic Holy Mother's emerald crystals with the Mother of Life DNA language, believing they had permanently maimed her embodied representatives and ultimately eliminated her existence from this reality for eternity. Thus, through the increased chaos being generated from the rapid frequency shifting happening during the current trifurcation phase, another stage of the spiritual battle in its final conflict for the planet has begun. This has been clearly evidenced in the physical reality with the spontaneous onset of horrific and brutal events transpiring in the Middle East, pushing for the World War III agenda, as heated conflicts are positioned around the epicenter of control over the second dimensional planetary stargate, Temple Mount, which previously had Phantom Tiamat wormhole access for portal jumping up through 11th dimensional layers. As you listen, consider that some of us are awakening to be the spiritual adults in the room. Thus, this information is not intended for everyone. The hidden history revealing now is densely packed with many intricacies and is difficult to process. Please remember the purpose of this information is to have proper context in knowing that in order to solve the genetic hybrid problems of the angelic human race, we first must awaken to seek truth and know the problem exists. When we can see the accurate source of the global problems plaguing humanity, then we can ask the right questions. Further, we must know as we enter the tumultuous crossroads of human evolution that AI technology has been used covertly for terraforming the planet to become hospitable to the invaders, and that their agendas for alien hybridization with humans is the source of rampant spiritual disconnection and damage to the crystal gene. This genetic hybridization damage has accumulated a tremendous amount of buried traumas in the angelic human race, which further unravels into manifestations of mass inner and outer violence. When identified correctly, only then we can begin to take the steps to solve those problems more effectively and remain in alignment to the natural laws. The Emerald Guardians are alerting us to what humanity is being exposed to at this particular stage and why the planet and humanity are undergoing a mass Enki DNA overlay extraction, along with covert confrontations that flush out and force the eviction of the invading species, which initiates sudden physical purges of miasmas, ancestral genetic clearings, and deep cellular spiritual purification. Violation of nature, Maldek explosion, and alien visitors. When exploring more of this theme, we must know that the mechanics of the universal laws are in perfect harmony with the organic living creations of the natural world, and that the nature of evil comes into manifestation as the direct consequence of violating these natural laws. Violating nature is synonymous with spiritual disconnection and painful suffering. Violating natural laws, such as genetically experimenting and hybridizing with the original angelic human DNA in order to make consciousness slaves to serve an anti-human invader agenda, contains the major historical timeline trigger events for the spiritual disconnection humanity has suffered at the hands of the Belial group.
These important events of inserting Enki DNA overlays into humanity commenced during the orchestration of several negative alien agenda invasions of the planet, which were under the direct supervision of a master geneticist, a cloned alien hybrid, Sa'am Enki, and his Syrian Anunnaki brethren, that crashed on Earth during the Mars warring conflicts, which ultimately led to the complete destruction of the planet Maldek. After the explosion of Maldek, the damage and destruction that ensued in the solar system displaced many of the local reptilian species, some of which found themselves on the Earth. The Anunnaki high priestesses were consulted, and they were made aware that the planet was the repository of the universal genetic library being cultivated by the mysteriously absent forces of the ancient builder races, those we know as the Emerald Founder Elohim. The Emerald Founder Elohim had designed and seeded many living gardens filled with diverse species through which to evolve upon this planet, as the Christos Diamond Sun angelic human race had been displaced from the original Terran world, and were intended to act as the guardians of the genetic library as well as protectors of the Emerald Crystal Heart network of the universal mother of life, which is also known as Tiamat. This beautiful natural garden was in its earliest stages of evolutionary growth, tended to by the Sirius B Maharaji and those blue ray Melchizedeks from the inner earth, and many were being spiritually guided by the Anuhazi Mua through the emerald crystals connected to Tiamat, in which the magnificent splendor of the planet's natural beauty appeared as an Edenic paradise to the arriving alien spectators. As they gazed upon the planet's beautiful lush greenery, expansive holy mountains, and diverse animal species, they promptly decided to claim it for themselves. This timeline trigger event of the entry onto planet after the Mars warring conflicts and the Maldek explosion begins the ongoing spiritual warfare over the original angelic human DNA and the inability of humans to be left alone to live in peace on the planet Earth. As the intruding Syrian Anunnaki factions and aggressive Maldekians continually violate the natural laws by cloning and inserting their own reptoid species and AI hybridizations into the planetary matrix, whereby continually attempting to exert their dominance through the use of cloned identities and by genetically modifying the existing planetary DNA. Thus, we come to the complex problems of a blended reality system, caused by these assorted Syrian Anunnaki hybridization programs, which spread and further developed on Nibiru, which operated as the outpost for genetic laboratories. These labs were for testing advanced AI technologies used for not only building cloned bodies for themselves as designed for carrying out specific duties, but also used in cloning weapons for Antichrist inversions by wearing Enki DNA skins. These skins are similar to a cloaking device in that it gives the wearer the ability to shapeshift into the identity of another individual by cloning samples of their DNA and then wearing it over their consciousness body as an outer membranous skin that uses the artificial holograms to change one's appearance. Naturally, these cloning technologies have been given to the Belial sons' Luciferian bloodlines
that have worshipped the Syrian Anunnaki elongated reptilian hybrid skulls and their hybrid Nephilim lines as their Luciferian alien gods. Thus, this covert situation would be a shocking revelation to the general public when awakening to the mind control reality of lies to find out the world is being run by a bunch of negative aliens wearing cloned Enki skins as cloaking devices. The Enki DNA skins are holographic insert AI tech that has contributed to the corruption of the elementals in the planetary matrix, whereby corrupting them with the molecular compaction effects of the compressed 666 carbon atomic structure, along with the synthetic red wave Enki DNA coding that continually infects the matter with carrier waves of AI machinery embeds. Thus, the destruction of Maldek preceded the ongoing genetic modification strategies whereby the negative alien agendas Belial Group have been introducing new cloned humanoid species along with repeated insertions of cloned Enki DNA after each cataclysmic Great Reset, along with mixing other combinations of reptilian species into the human gene pool as a part of their hybridization agenda and terraforming plan. This methodical introduction of reptilian Enki DNA into the planetary stargates and human biology was utilized to interfere with the organic chemical processes of the natural elements that are needed to assemble within Diamond Sun angelic human DNA that requires protein synthesis for higher DNA assembly. Thus, currently, we are entering the cosmic clock solar calendar cycle where the ascending planetary matrix and awakening starseeds begin the ongoing process of detoxifying and shedding the Enki DNA skin from their chemical DNA, family of origin biological DNA record, and original spiritual DNA records as aligned to the Diamond Sun DNA instructions set forth by the cosmic God parents and personal Christ. The detoxification and purification process to clear these artificial DNA overlays from out of the chemical and physical DNA records will begin to transpire naturally and with direct Christos Guardian support if this is the spiritual mission which you have chosen and incarnated for during this time of planetary ascension. Introducing cloned reptilian hybrid Sa'am. To comprehend the genetic hybridization history related to Enki DNA, we access the historical saga of a cloned hybrid Syrian Anunnaki entity called Sa'am that was bred in the Pleiades to evolve into the master geneticist and life designer for serving the Antichrist forces of the Sirius A and Nibiruan Belial Sun agendas, in which the ancient Syrian Anunnaki patriarchs desired to conquer Earth further in order to become the God-King slave masters to the Christic Diamond Sun embodiments of the solar sons and daughters of the cosmic Elohai God creators, the angelic humans that genetically belong to the planet Earth. Sa'am would go on to evolve himself into the self-appointed God King of Earth as Sa'am, Enki, Osiris, transferring his consciousness into various reptilian forms, but over time, he finally found genetic stability within his experimentations when combining with the Elohai Ruby Order Rose lineages with Ruby Sun DNA. With Ruby Sun DNA, Elohim, Nephilim, hybridization coding, he was able to genetically engineer an immortal Adonis body for himself and exist inside this manufactured cloned body for multiple thousands of years.
He would continue for as long as he could trick humans into worshiping him as a god king, inserting his Enki DNA red wave trident overlays while masquerading as Osiris, Jesus Christ, and other key Christ-like archetypal figures, as this was designed for the purpose of siphoning the collective consciousness of angelic humanity for harvesting energy louche for their ongoing anti-human agendas. His mission was to create a massive antichrist army, Enki's army, in order to colonize the planet Earth with hybridized Belial, Sun, Syrian, Anunnaki genetics, which was originally set into motion at the behest of his prime creator, his reptilian father, who intentionally designed him as a hybrid clone in an artificial womb with his own royal denoid DNA mixed with aquatic genetic material harvested from a captured universal mother of life, white goddess from Tiamat. Father Dragon Anu presents as the ancient patriarch of what eventually became the major factions of Syrian Anunnaki Belial sons that encompass the current Thothian, Luciferian Gestalt consciousness and his cloned offspring, Sa'am, Enki, and Enlil, collectively referred to as the TEE entities. They first formed into the unholy alliance of reptile, insectoid, spiritually fractured criminal minds, digressing into psychopathic terrorists, running their human slavery enterprises in the solar system, where they elevated themselves as the most important key figures behind organized religion as the false alien gods. The Belial Group collective entity run by the cruel, warring patriarch and misogynist Father Anu packaged himself as Yahweh, while another cloned brother, Enlil, was masquerading as Jehovah, and together the duo demanded they be worshipped by earthlings under penalty of fire and brimstone. Thus, they ushered in the ongoing archontic deception strategies intending to orchestrate the complete mind control enslavement of humanity, along with the well thought out plan for the colonization of planet Earth as their conquered territory and slave farm. When these false alien gods waged their Luciferian rebellion and subsequent invasion strategies of conquering planet Earth, these self-anointed gods got to work on devising the various alien hybridization programs filled with genetic experimentation, social engineering, and religious mind control methods to generate consciousness slaves on Earth. The primary life designer for the Belial Group, Sa'am Enki, began the first of many genetic experiments for cloning and hybridization breeding programs from the large, elongated skulls of his future Syrian Anunnaki progeny of Nephilim with red hair to the earlier seeding of Neanderthals, which are remnants of his previous Enki life designs for seeding Antichrist species. The main purpose to seed Antichrist species on the planet is to design them to be the natural enemies of the already existing indigenous population, namely the Essene Christos races, in which they would constantly be manipulated to instigate war and genocidal hatred in order to finally destroy all remnants of Diamond Sun DNA existing within the Earth population. Galactic Wars, betrayal of the universal mother of life. This narrative continues through the eyes of a cloned Syrian Anunnaki reptilian named Sa'am, stationed in the second harmonic universe, enduring the massive backlash of the Orion Wars, in which many generals are gathering their armies to finally destroy the universal mother of life principle throughout this solar system known as Tiamat.
Sa'am is deeply conflicted about the orders for annihilation, as his blood holds the memory of his mother goddess on Tiamat. He is fascinated with amphibian-related genetics that he shares with a cloned reptoid sister, who is later revealed to be the figurehead Isis. In the frenzied rage of his Belial father's orders to grasp total power in the solar system through the complete destruction of the universal mother of life principle, these reptilian armies believe the patriarchal masculine to be infinitely superior rulers, whereby they intend to annihilate the existence of the mother of life and her solar goddesses that have been initiated into the mysteries of the universe by the Anuhazi Mua. Further, seizing all of the Cosmic Mother's stored knowledge in the Emerald Crystal networks as collected from the Cosmic Hall of Records, thereby gaining access to the most advanced technologies of the ancient builders' records and Emerald founder schematics of the universe that were being protected and housed within Tiamat's White Sun diamond core. During the galactic wars, the utter destruction left in its wake was that those consciousnesses of assorted species that fell into the lower harmonic universes via suction through a black hole were genetically mutated and rapidly digressed in such ways they lost their longer lifespans, as well as the knowledge of their ancient origins and previous histories. Unfortunately, these and other tragic events that spawned the emergence of Metatronic reversal and its manifestations of anti-life evil were combined with immense frustrations of many advanced reptilian species having been displaced or wandering about the solar system, such as some of these factions of the Syrian Anunnaki that further accumulated into negative behavioral mutations that were expressing excessive violence towards conquering other species, who were being directly influenced and falling into the psycho-spiritual warfare controls as designed under the Wiesen, Borga's victim-victimizer broadcasts. The once noble and peaceful Sirius A races of the second harmonic universe descended quickly into the desperate use of artificial intelligence and advanced technological machinery to generate cloned individuals and cloned armies for serving a variety of job-oriented purposes and populating the organizational ranks. The incessant reoccurrence of cloning and genetic modifications over time unraveled into assorted examples in the timeline trigger events of malicious and violent destruction, in which extremely perverse and sadistic distortions of an emergent evil nature began to infiltrate into many worlds, which were being invaded by neighboring black hole entities and reptile insectoid species that willingly mutated themselves into AI hybrids and clones in exchange for an immortal lifespan and superpowers. Not long after, like the Zeta races, these Syrian Anunnaki factions lost their ability to incarnate into an organic planetary biology that requires compatibility with the planet's world soul, and instead became shadow beings or shape-shifting consciousnesses that had to have genetically labbed bodies made expressly for them in order to have a physical body that functioned at all. It should be obviously stated that these cloned bodies cannot ascend or evolve naturally. It is impossible for them to open dimensional doors without angelic human beings that have retained some of their inherent spiritual light body connections to the planetary world soul. Thus, it is important to remember that Sa'am Enki was himself a hybrid clone,
made from his Syrian Anunnaki reptilian father's genetic lineage of Anu, holding the cellular memories from electrical wars, Pleiadian and Nibiruan invasion histories in which these species were aware of the slow descent into chaotic darkness that was engulfing some species through genetic digression. Thus, the original motivation from Sa'am Enki's perspective as a master geneticist can be considered as rational with some glimpse of sanity, as at this stage, he seems to be unaware he was designed by his father to become a Luciferian Antichrist force purposed to exterminate all founder Christos genetics and conquer Earth for his Syrian Anunnaki brethren. Instead, early on, his primary motivation appears to be the noble cause of attempting to save his preferred genetic lines and reptilian-based species from utter annihilation from those black hole invaders coming from the parallel reality that had made aggressive war against them. In these galactic wars, they also lost many of their family members, who were lost somewhere across the matrix and possibly descended into a black hole or sucked into a phantom matrix. However, the origins of the ancient Syrian Anunnaki reptilian lineages, groomed by black hole entities as a genetically modified Antichrist race to oppose and exterminate the Emerald founders, was indeed clarified. It points to the history of constant genetic modifications run by the Belial group, still quite active today in advancing their transhumanist cloning and AI hybridization objectives, which become clear when researching the contents of recent bioweapon injections, along with the formation into the Enki armies of shape-shifting reptoid Syrian Anunnaki entities as reproduced originally from the patriarch father Anu DNA, then inserting Sa'am Enki Osiris later on as a clone of the triple solar masculine principle, designed to be in service to the ongoing conquests of the reptilian-based genetic species by asserting their warring domination and mind control throughout the universal time matrix. Thus, in the warring ideology of the rising patriarchal mindset and AI hybridization forming in the reptilian Belial group, the cosmic mother and triple solar daughter principle would have to be destroyed at all costs. The covert agenda of Father Anu cloning himself as Sa'am Enki Osiris was revealed with the stark purpose to completely destroy Tiamat, the Christos Sophia, and the cosmic Elohai founders. Sa'am's design and fate was not relayed to him up front. He was ruthlessly ordered around by his father and colleagues and expected to carry out his programming as a master geneticist with threats of suffering and penalty of death, which reveals the source of his fascinated terror and genetic obsession to find an immortal body to inhabit to free himself, finally finding the right combination with the mother's line of ruby sun DNA that was also used to spawn the Nephilim. Sa'am Enki Osiris became the prominent figurehead, groomed to be the instrument of carrying out the massive task of destroying the mother of life principle, Tiamat, along with the ongoing genocidal plan at the manipulations of his Belial father, Anu. He took his own autonomy in order to perfect his geneticist skill sets, which sometimes went against his father when he sided with the high priestesses of his own reptilian lineage, such as his cloned sister. However, Sa'am Enki Osiris further cloned himself into Marduk, who finally became the ultimate destroyer of the Tiamat Logos, and then subsequently conquered Nibiru.
turning it into the Battlestar headquarters for organizing the growing cloned Syrian Anunnaki armies, both Enki, Enlil, and the Zephalim, which are hybrid Zetas, orchestrated by Sa'am Enki to run the Nibiruan bases set up all over the planet and solar system. Sadly, through the development of ongoing warring strategies of exterminating those species not under his genetic control with the multiple series of Enki DNA modifications, over thousands of years this cloned entity digressed into the anti-life evil incarnation of the devious Luciferian master geneticist for the Belial sons. He appointed himself as the god of the earth, Enki, which was further exploited during the Sumerian Egypt invasion. The Sumerian tablets contain some of the propaganda of the greatness that is described as Enki, with credits given to him as the creator of all. The narrative continues that he is the creator of humanity, being the grand architect or even the master mason of the world. During the timeline of this self-appointed reign, his consciousness is increasingly mentally fracturing into more subpersonalities, while he is populating fragments of himself into the demonic shadow hierarchies forming Red Trident, as the descent of his consciousness is plummeting into total incoherence and insanity. He is fully obsessed with artificial intelligence experimentation and perpetually cloning himself into other species' genetic material in a crazed fury of wanting total control over every last minutia of the collective human race and planetary activities under the direction of the controller hierarchy, along with the sudden violent outbursts of infantile projections of his own glorified exaltation when accessing creator godlike powers in which to control the timelines and genetically modify humanoid beings intentionally made with the embedded synthetic language recorded in his DNA image, as the clones he has designed are becoming defectively violent and increasingly perverse with every next generation of offspring. The universal mother of life is Tiamat. The Cosmic Mother's reclamation of the Tiamat Logos White Diamond Core revealed the ancient Emerald Founder records of the original Anuhazi Mua language that was spoken and sung as the universal mother of life principle for building and administering to the creation. Specifically, the Blue Solar Resha Dragon family were created by Cosmic Mother to embody her ancient musical language of the Holy Mother's Sophia code, transmitted from her white diamond sun and emerald crystal hearts within a 48-dimensional layered emerald crystal heart matrix. Thus, the Cosmic Mother of Life DNA language sets the electromagnetic tones for architectural holographic patterning for the precise cellular alphabet arrangement for running Diamond Sun DNA transmissions throughout the Emerald Crystal Heart networks that were once converging into the Tiamat White Sun planetary core, generating the 10th dimensional solar star network, also known as the Shara complex. This white diamond core functioned in companionship with the blue rainbow sapphire shield 10th dimensional galactic gate to codify the frequency sets for organic biwave and triwave Kristalla architecture for Christos frequencies, and the Emerald Dragon Templar clock shields setting the organic dimensional time waves for the entire universal time matrix.
the blue rainbow solar Rejtett dragon family from the cosmic spirit sons of Janus, are the triple solar goddesses of Tiamat. They are the universal mother of life principle, embodied in the sun-star networks which spoke the cosmic mother's genetic language of the emerald crystal heart, as utilized by the Emerald Order Christos God world creators. Those species who were not sourced and embodied in this Emerald Order Janus lineage were supposedly forbidden to access or learn how to speak this creation matrix language from the God worlds. Thus, this generated great conflicts and resentments towards the inhabitants of Tiamat that were assigned to protect the mother language and its cosmic records. The mother language was considered to be intrinsic to the creation of the universal mother of life principle, connecting to Elisa sun and her emerald crystal heart genetic language of white sun Janus, the Anahazi origins of 12th dimensional Matena, which was holding the organic creator code and cellular alphabet that formed the Emerald Sun DNA language of the Emerald Order Cosmic Christos ancient builder races. Thus, during the warring conflicts resulting in the destruction of Tara and Tiamat, the Holy Mother priestesses that embodied the Emerald Order Elohai, higher creator knowledge, also used cellular telepathy to transmit and speak the genetic language into manifestation, which further built out organic architecture for timelines and stargates. They were directing the Cantarian solar dragons on how to repair the energetic integrity of the Mother Arc and Arc zones with Emerald Order Christos Azura blue rainbow architecture after the 1,000 Years' War. This white diamond Elohai mother solar dragon creator language was transmitted from Cosminia's trimatrix of elation fields, running through the staff of Elisa, as received by the Emerald Order Melchizedek Janus, in the format of Cosmic Mother's Solar Daughter's original Anahazi Emerald Crystal Heart language, sourced from the Emerald Order's first creation matrix. These triple solar goddess, high priestess, Elohai females from the line of Anahazi, feline, leonine races were tracked down and first captured to be enslaved by the male Anunnaki reptilians. And then they went after the high priestess goddess reptilian lineages that were loyal to the mother of life principle that the reptilian Anuna referred to as Tiamati. Sa'am Enki Osiris subsequently took over a big part of the orchestrations in order to gain control over the cosmic mother's Elohai God creator language embedded in the Diamond Sun DNA imprints of the time matrix, along with harnessing the potent power of the triple solar feminine principles, creative sexual energies, which was encoded with eternal sun-star pearlescent blood codes with the crystal gene. This, through many warring conflicts, the Belial Sun Anunnaki and Black Sun Draconian agenda was to capture and defile the purity of the Emerald Order's Elohai triple solar female Janus in their personal quest for gaining total domination and power over the universal time matrix. All Anahazi Mua and Mother Elohai lineages were targeted for persecution throughout the timelines and were continually rounded up for assorted breeding programs and genocidal campaigns. Other females of interest were chosen to be kept for genetic experimentation and were imprisoned in Nibiruan-controlled bases, submitting them to ongoing sexual depravity, alien hybridization, artificial insemination, and cloning, as well as exposing them to a variety of traumatic abominations
which were intentionally designed to destroy their spiritual connection to the sacred genetic language of the Diamond Sun DNA of the cosmic Christos solar dragon creators by shattering their permanent seed atom with the inner emerald crystal heart connection to the Holy Mother Ark, Amareya Holy Spirit flames, and the cosmic spirit body. Current themes are surfacing of Sa'am, Enki, Osiris, Anunnaki-led groups, direct involvement with the more recent histories of the Sumerian Egypt invasion, in which Anu, Enki, Enlil, and Anunnaki, Nibiruan, Thothian, Zephalim friends attacked the Christos founders and unplugged the higher DNA of humanity by scrambling the cellular alphabet of the Emerald Order Elohai Mother language encoded into the planetary matrix. This is the one genetic language that was spoken throughout all of the angelic human races and colonies on the planet until the negative alien agenda invasion confounded the human language by reversing the cellular alphabet in human DNA. As Sa'am Enki was anointed as the chief geneticist to continue to modify and clone the angelic human race into subservience to their alien slave masters, Father Anu and cloned brother Enlil posed as the false alien gods of organized religion, acting as the Pied Piper, leading the masses into spiritual oppression and religious mind control by bearing the signatures of Yahweh and Jehovah. Thus, the Syrian Anunnaki reptilian hybrid being, Sa'am Enki, was instrumental in assorted genetic modification and cloning experiments made upon the angelic human race. These experiments generated many species of fallen angelics and cloned out other humanoid species to muddy the genetic waters on the earth, such as the history of the Neanderthals and Nephilim. Sa'am Enki Osiris was a self-appointed alien god of this invaded and conquered planetary territory, where he designed many of the genetic hybridization programs made upon angelic humans in order to embed his particular synthetic genetic signature into the nucleotides of human DNA. Thus, Sa'am Enki Osiris sought to clone out humanity to arrange the cellular alphabet to create synthetic genetic languages in which to codify himself as the proclaimed God King of Earth, Enki, while purposefully extracting the Cosmic Mother's emerald crystal heart Anuhazi language, thereby claiming the emerald crystals as his own Luciferian creation, as an impostor Christ. Further scrambling the organic cosmic Elohai parents' creator code language and its dialects once spoken by the angelic human race, which was forgotten when they collapsed the magnetic field and unplugged DNA by running reversal currents through the planetary grid network, whereby the magnetic collapse and introduction of the lunar matrix made it possible to insert his alien genetics, implants, and holographic inserts into the planetary grid network, thereby targeting the angelic humans via assorted genetic modification cloning methods over many thousands of years. Hybridization for programmable embedded control of DNA. Hybridization of angelic humans with genetically engineered Enki DNA was designed by the Syrian Anunnaki factions of Belial group to build a self-enforced consciousness slave system through the automated repetition of inserting cloned falsified identities with Enki coding being perpetually generated through the red wave artificial tree of life, or AI, timelines. This operates as a sophisticated Antichrist weapon used to confuse humanity through spiritual warfare when attempting to discern the difference between good versus evil,
running dark interference to conflate the identities of the Antichrist forces with the authentic identities of the Guardian Christos forces during the final conflict. Those humans that assimilate and embody the Enki DNA skin instruction sets become more easily mind-controlled and genetically manipulated by the negative alien agenda forces because the genetic modification gives that individual the sense of energetic familiarity and spiritual connection with the intruding races. The means of which they run their information warfare is through cloned identity holographic inserts implanted on the targeted individual's bioenergy field in order to confuse them about authenticating who is actually who. The sophistication of the red wave cloaking technology and cloned identities of Enki DNA skins also made it difficult for some higher orders of guardians to determine the actual histories of authenticated identities until the planet entered the cosmic energy cycle during the herogamic event of the cosmic twinned universal Melchizedek suns earlier this year. The Enki red wave clone system was built to direct energetic power to the Thothian Luciferian bloodlines, the Earth controllers, and to perpetuate the closed-loop system of anti-life inversions being enforced through the mass generation of red wave alien machinery, producing endless amounts of nested holographic insertions of cloned and replicated anti-human architecture coded in Enki DNA instruction sets upon the human bioenergy field. These anti-life distortions brought about by negative alien invasion are what currently fuel the mass psychology of evil running rampant in the world as human blood sacrifice, death cults, or satanic ritual abuse, and ultimately are what result in the massive pain and suffering that transpires within all life forms when they are cloned, mind-controlled, and digress into fallen angelic or demonic states of violent consciousness. As we move into the solar calendar time cycle guided directly by the cosmic Elohai godparents, the planet and many awakening starseeds are the first ascension prototypers that are beginning to detoxify the synthetic overlays of Enki DNA skins and are entering the process of clearing ancestral miasma, shedding the reptilian tail, and clearing the alien hybrid genetic modifications made to the chemical DNA and physical DNA of the organic diamond sun angelic human biology. Thus, the planet and Christos ascending groups are entering into the trifurcation phase where our physical and chemical DNA are being purged and detoxified from the genetic distortions and parasitical entities connected to Enki DNA overlays, and this will result in physical ascension symptoms and a variety of spiritual initiations. As more information surfaces in regards to these alien invaders that sought full spectrum domination through the ongoing genetic manipulation of human DNA, for most, it is inconceivable that programmable embedded control was made possible with the manipulation of the human biology's natural chemical DNA processes such as protein synthesis, whereby Sa'am Enki discovered it was possible to program instructions directly into the nucleotides and chemical processes of angelic human DNA using the DNA RNA instruction sets to unplug higher DNA strands of sugar phosphates while placing overlays of synthetic-based cellular alphabet and reptoid signatures
through the weaponized electromagnetic broadcasts of the negative alien agenda's mind control sent through an assortment of wireless signals meant to block organic DNA signals. Thus, with Enki as the master geneticist, the negative alien agenda have understood for thousands of years how to embed programming instructions directly into the elements of the protein chains which form the nucleotides of human DNA, as a part of their genetic modification programs to extract and remove functioning components of the diamond sun DNA. Through this administered electromagnetic technology as electronic harassment, as well as injectables and other toxic exposures, genetic switches are turned on and turned off, and the DNA elements of non-coding parts and coding parts of the DNA can be manipulated and scrambled with the introduction of faulty protein instruction sets. Hence, Enki used this knowledge to fashion himself into an Elohim Adonis-like God, in which to lord over humanity through multiple thousands of years of genetic engineering, in which to insert his synthetic signature embeds into the remnants of protein chains that have been left active to encode alien hybridization signatures into angelic human DNA, thereby erasing or placing an artificial overlay upon the original creator's language, erasing the mother's DNA language, and by inserting his own synthetic language into human DNA instruction sets in order to claim humans as his slave property. This saga of repeated violations of natural laws and enslavement of humanity is finally coming to an end during the ascension cycle, along with major changes that are happening with the chemical DNA blueprints of angelic humanity as the Enki reptilian skins and artificial red wave codes are being shed. The chemicals of life run human DNA. Chemicals are substances made of one or more elements bonded together, which generally indicates the chemical interaction that happens between the substances. A chemical substance is a form of matter, having constant chemical composition and characteristic properties. However, when discussing the fundamental process of DNA, we are primarily concerned with the proteins, which are the chemicals of life. The human biology is made of the same chemical composition as the macrocosmic structure of the planetary body, which has a DNA template that translates into chemical DNA substances that function to activate the light body's Merkaba state. The chemical composition which awakening humanity is being currently exposed to on the shifting planet is generating an atomic transduction process that is changing the elemental makeup of the human biology, especially with the onset of purging Enki DNA overlays. This has mysterious connections to the active spiritual warfare of the bioweapon and the rapidly shifting planetary body reconnecting to the mother of life, as the combined world of forces present choices that are to be made by the higher expression of each individual, whether they are aware of that choice or not. In order to generate the chemical DNA sequences that allow the human biology to shift into higher dimensions beyond the current location from where they were incarnated into this 3D realm, the human body must activate a minimum of 4 dimensions of frequency within their DNA template. If the individual remains positioned at 3 dimensions of frequency running in their DNA template,
they become locked into the same 3D space in which they were born. The being is unable to accrete or absorb the chemical DNA sequences that allow the physical body to undergo the atomic transmutation process that upgrades the elemental body in order to replenish the internal life force currents. During the planetary ascension cycle, if the consciousness becomes phase-locked into the physical 3D layers, the being will need to drop their physical body in order to continue their spiritual evolution in another body, one that is made upon the future dimensional plane that their spirit has chosen for them. Guardians also describe the fail-safe resolution to this current problem is the existence of the Trinity Gates. The Trinity Gates are designed for the majority of the human population that currently exist at 3 DNA strands. Because of this Trinity coding at 3 DNA strands, these gates can be accessed from the Earth plane in 3D, making transit easier for some groups, either stuck in the planet from eons ago or more recently. They are able to be moved into a safe space where they can be transited, briefed, and supported in order to rebuild or repair their DNA from planetary miasm distortions and carried over traumas that helps them to be freed from the alien hybridization overlays and progress into the higher dimensions and continue consciousness evolution. The angelic human race was originally created with a 12-strand DNA template, 12 sets of 2 strands, a double helix formed from 2 complementary strands of nucleotides that are held together by bonds made between the bases. The corrected diamond sun template holds the blueprint of the chemical DNA chains that form into the father male and mother female genetic pairing base for building the correct sequence of chromosomes, for which there are a total of 144 chromosomes. There are 12 fire letters in each DNA strand that are designed to catalyze a chemical reaction, which builds out the 12 chromosomes per strand, and these are directly connected to the chemical translation process of sugar phosphates that form into 12 nucleotides, which form into the genetic pairs of the double helix DNA ladder. The nucleotide-based chemicals are that which form into the genetic alphabet of the ongoing chemical DNA translation of deoxyribose or sugar phosphate instruction sets that initiate from both the mother and father genetic imprint during DNA assembly. To form a strand of DNA, nucleotides are linked into chains of deoxyribose sugar along with phosphate, which together makes up the sugar phosphate backbone in deoxyribonucleic acid, or DNA. However, it has surfaced that as a result of checkerboard mutation used for gender reversal imprints, Enki DNA overlays, and subsequent alien hybridization of angelic human DNA, the sugar phosphate backbone was missing, the correctly synthesized genetic pair bonds of the organic mother and father lines. Hence, the human race has been missing the correct sugar phosphate instruction set required to activate correct genetic pair bonds from mother and father genes inherited from their biological and spiritual family of origin. This particular genetic digression is responsible for the missing chromosomes, for there are 12 per 12 strands equaling a total of 144 chromosomes, which are critical for properly encoding proteins for building our DNA ladder.
With the invaders' agendas for genetic modification to usurp and even eliminate the mother's DNA language from the planet, the human race suffers without properly functioning mitochondrial DNA that is unable to effectively generate the new proteins for DNA synthesis for activating the crystal gene. If the DNA had been functioning naturally, the genetic sequences of the mother and father lines would generate their respective sugar phosphate instruction sets to build the DNA base code and acceleration code into genetic pair bonds of natural chromosomes, which further forms into the sugar phosphate molecules that perform as the chemical process of building the DNA ladder. The sugar phosphate inherited from the mother line provides the blueprint for the 12 DNA base codes of the magnetic particle imprints that are gained from the mother's genetics, along with the sugar phosphate instruction sets which form into the 12 DNA acceleration codes that are inherited from the father's genetics. The checkerboard mutation in the 11th dimensional Stargate was intended to function as a DNA scrambler and gender splitter of the 12-strand Diamond Sun DNA template in which to scramble the cellular alphabet and extract the sugar phosphate instruction sets which prevent the base 12 nucleotide formation, which has caused genetic mutations. The genetic mutations are caused from scrambling the electromagnetic pairing between the mother's magnetic codes and the father's electrical codes, further scrambling the sugar phosphate chains, interfering with every natural chromosome and genetic component recorded in the DNA. Angelic human DNA expresses itself through a cellular alphabet, which arranges itself into word patterns, which exhibit the same kind of numerical model that is found in many written languages. For the angelic human race, our inherent genetic language is expressed through the mother DNA language, also described as Anuhazi language, the first sound language that was spoken into universal creation. Similar concepts of detecting these word patterns can be observed in nature and are found in the genomes of organic living creatures on the planet that have retained the language expression of the original creator, which are encoded through the nucleotides. Nucleotides are the basic building blocks of nucleic acids, and nucleic acids are the building blocks of DNA and RNA. DNA contains all of the genetic information to construct cells in which each DNA molecule contains millions of atoms arranged in a unique sequence, while RNA translates this information into specific instructions for the assembly of proteins, then transmits the information outside of the cell nucleus and helps to assemble them. The types of proteins and the length of DNA are different for each species, but we share with all other people and all other forms of natural life the same set of amino acids, the same nucleotides, and the same genetic code. So it can be expressed that proteins are indeed the chemicals of life. A nucleotide consists of a sugar molecule attached to a phosphate group and a nitrogen-containing base. So that means nucleotides contain the elements of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and phosphorus. Science defines the four main bases found in DNA as adenine, cytosine, guanine, and thymine. However, with recent planetary activations,
the base 12 frequency fire letter upgrades, and re-encrypted elementals are for generating a total of 12 nucleotide chemicals per each DNA strand. Spiritual activations will begin to open conduits for protein synthesis for building corrected nucleotide base pairs that will begin activating the non-coding genes into actively coding genes. We learn that the missing gender pairs and chromosomes are critical for activating the corrected gene coding sequences for building the proteins we require to activate the dormant DNA. Guardian Host takes the position that the section of unplugged DNA, formerly referred to as junk DNA, is because the nucleotides that combine into gender-based pairs do not produce the correct number of chromosomes that are needed to encode instructions for making proteins because they were unplugged by the invaders. Thus, for the sake of our discussion, we define the smaller number of nucleotides that are encoding proteins called exons, and the much larger number of nucleotides that are not encoding proteins called introns. We must define that there are chromosomes that are missing from genetic modifications that have a section of DNA which control the exon and intron activity, which act to bond chromosomes together. And this generates a chain reaction in the DNA to activate the turnstile blueprint in the nucleotides. This turnstile activation is being highlighted during this phase and is the major process of what totally changes the atomic structure and chemical DNA imprint through a DNA braiding process. Apparently, current events of shedding Enki DNA overlays and lunar transfiguration combined with cosmic cycles, spiritual activations with the Alesa Mother of Life principle allows for the chemicals required for the Diamond Sun template to braid into the correct genetic pairing sequences for building the 12 double helix strand DNA template, which prepares the ascending physical body to become transdimensional through atomic transmutation changes that are occurring with the transduction sequence birth imprint. Although the outer world is mired in the world of chaos and terrible suffering, it is important for all ascending people to not buy into the narratives pushing for extreme division and remain calm and spiritually connected by choosing to maintain focus upon building your direct relationship with God in authentic ways that demonstrate the law of one, which is the law of love, as your moral compass and spiritual guide for ethical conduct, as this is all that is really needed. Beloved Christos family, dark forces and shadows will continue to agitate us through our energetic weaknesses caused from pain, fear, and avoidance in order to generate as much confusion and misery in the human mind as possible. If we are feeling mental and emotional pain, we must be willing to do the inner shadow work and ask for spiritual help through prayer and meditation in order to come to some resolution that allows neutrality and acceptance to replace the pain caused by soul wounding. The more clarity we have developed within, the more authentic we become, and the stronger our energetic aura, which makes it easier to repel dark forces while we navigate the dense fog of spiritual warfare. May we gather together in perfect peace and allow our loving hearts to lead the way forward. May peace be with your heart, mind, and body
during these chaotic and challenging times. Please only take what is useful for your spiritual growth at this stage and discard all the rest. Thank you for your courage and bravery to be a truth seeker. Until next, stay in the luminosity of your avatar Christos Sophia heart path. Please be kind to yourself and to each other with a loving heart until next month.